ஸ்டான்லி பரவல் கேம் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த கேம் பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரில. லைக் ஒரு டெசிஷனுங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போகும். நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணாமலும் போகலாம், அது நம்ம இஷ்டம் தான். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அதை பார்ப்போம். ஃபேஸ் கேம் ரெடி பண்ண இப்போ டைம் கேட்டிருக்காங்க 9:30 மணி ஆகுது. இதை கொடுத்துருவோம். கரெக்டாக இப்போ 9:31 ஆகுது. 9:32 வச்சுட்டு 32 ஆனோடனே கன்ஃபார்ம் கொடுத்துருவோம். டைமிங்கு கரெக்டாக கொடுக்கும். எதுக்கு இப்போ வரைக்கும் டைம் கேட்குறாங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியவே இல்லை. நான் கொடுப்பேன். இரு சொல்லு. நம்ம ஆரம்பிக்கணும் தான் சொல்லிட்டேன். சொல்லு. ஆக்சுவலாக கிளாக்கை நீங்கள் ஆரம்பித்த 2 வாட்டியும் செட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அடப்பா டாட்டா பேப்பர் அதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன். அதை வந்து 12 வச்சுட்டு அதை டேட் கூப்பிட்ருவாங்க. ஆனால் நீங்கள் ஆக்சுவலாக டைம் சரி கிளாக் எடுக்கிறீங்க, நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கேர் பண்ணுறீங்கன்னு இப்படி தான் எனக்கு தெரியும். இப்படி தான் நீங்கள் அட்டென்ஷன் கொடுக்குறீங்கன்னு தெரியும். நீங்கள் அதை கரெக்டாக செட் பண்ணுறீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது கூட எனக்கு வழி இல்லை. நான் உங்கள் கூட டீல் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்தால் அடுத்த வாட்டி நீங்கள் பண்ணுறப்போ உங்கள் ஃபேவரட் டைமுக்கு செட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த டைம் வேணுமோ அந்த டைம், அது கரெக்ட் டைம் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு அது நீங்கள் ஓகே. நான் உங்களை இப்போ வீடியோ கேமுக்கு திருப்பி போடுறேன். இதை சொல்கிறதுக்கு தான் வந்தியானா? ஓ, உள்ளேயும் புதுசாக ஒன்று வச்சுருக்கேன். நியூ கேம் நான் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது? ஆல்ரெடி ஆஃப்லைனில் ஆல்ரெடி பார்த்து தப்பு. This is the story of a man named Stanley. இது ஸ்டான்லிங்கிற ஒரு ஆளோட பேர். ஸ்டான்லி வந்து ஒரு பெரிய பில்டிங்கில் ஒரு கம்பெனிக்கு வேலை செஞ்சான். அங்கே அவன் வந்து எம்ப்ளாயி நம்பர் 427. எம்ப்ளாயி 427ஓட ஜாப் வந்து சிம்பிள். அவன் ரூம் 427ல் உட்காந்துட்டு இருந்தான். அண்ட் அவன் கீபோர்டில் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஆர்டர்ஸ் அவனுக்கு மானிட்டரில் ஒரு டெஸ்க் என்ன பட்டன் புஷ் பண்ணணும்னு அவனுக்கு சொல்லணும், எவ்வளோ நேரம் புஷ் பண்ணணும்னு சொல்லணும். அண்ட் என்ன ஆர்டர் எம்ப்ளாயி 427 அவன் எல்லா மாதத்தோட எல்லா நாளும் இதை தான் பண்ணிட்டு இருந்தான். மற்றவங்க இதை சோல் ரெண்டிங்காக கன்சிடர் பண்ணாலும் அவன் எல்லா மூமெண்ட்டும் அவன் வந்து ஆர்டரை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணான். அவன் இந்த வேலைக்கே பண்ணப்பட்ட மாதிரி. கலாய்க்கிறீங்களா HDS? அது என் ஃபேஸ் தான். ஒரு நாள் ஒரு விசித்திரமான விஷயம் நடந்தது. ஒரு பர்மனெண்ட்டாக அவனை சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி. அவன் மறக்காத ஒரு விஷயம். 1 hour அவன் டெஸ்கில் இருந்தான். ஆனால் ஒரு ஆர்டரை கூட மானிட்டரில் அவனுக்கு வரல. யாருமே அவனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு வரல. மீட்டிங் கூப்பிடல, ஹாய் கூட சொல்லல. அவன் கம்பெனியில் இத்தனை வருஷத்தில் எதுவுமே நடக்கல. இந்த மாதிரி ஒரு தனிமை ஏதோ தப்பாகவே இருந்துச்சு. ஷாக்டு ஃப்ரோசன் சாலிடாக இருந்த ஸ்டான்லி வந்து அசையவே முடியாமல் பார்த்தா ரொம்ப நேரம். ஆனால் அவனுக்கு சென்சஸும் வந்தப்போ அவன் டெஸ்கிலேருந்து எந்த ஆஃபீஸ் விட்டு வெளில போனான். சரி, அதெல்லாம் போக முடியாது. ஒன்று நடக்கும். ஹாய் ஹாரிஸ் ப்ரோ. ஜிவிஎஸ் ப்ரோ, நீங்கள் ரெகுலராக வாங்க. பாயிண்ட்ஸில் உங்களுக்கு இது வந்தோடனே நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் ரெகுலராக வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் நிறையா வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மார்க் கொடுக்கப்படும். கரண்ட் எம்சியூ தோறு யார் ஒரு ஃபேட் தோறா? ஓகே, போக மாட்டேன். என்னடா, நான் கம்ப்யூட்டர் தான் பார்ப்பேன். ஆமாம், எல்லாருக்கும் அப்படி தான் கொடுக்குறேங்கிறப்போ உங்களுக்கு மட்டும் தனியாக கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்காதுல்ல. ஆமாம், நீங்கள் ரெகுலராக வாங்க போகிறோம் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துடலாம். All of his co-workers were gone. Co-workers எல்லாரும் காணாம போயிட்டாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? Stanley decided to go to the meeting room. Stanley மீட்டிங் ரூமுக்கு போகலான்னு பார்த்தான். மேபி அவன் ஏதாவது மெமோ மிஸ் பண்ணிடலான்னு நினச்சான். 427 தரங்கடா.
Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. அவன் எல்லாத்தையும் தொட்டு பார்த்தான், ஆனால் அது எதுவுமே வேலை செய்யல. ஸ்டோரி எந்த பக்கமாக கொண்டு போகல. No matter how hard Stanley எவ்வளோ ஹார்டாக ஸ்டான்லி பார்த்தாலும் அவனால் அவன் கோவக்கர்ஸை கண்டுபிடிக்கவே முடியல. அப்புறம் லைஃப்லாம் நல்லா போதும். கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி எல்லா கம்ப்யூட்டரும் ஆஃப் ஆகும். இது ஆன் ஆகுமா? அப்போது ஆனில் இருக்க கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் ஆச்சு, ஆஃபில் இருக்க கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆகுமா? மேஜிக்கல் கேமிங் ப்ரோ. ப்ரோ பால்டர் ஃபைட் டஃபாகவே இல்லை, வெரி ஈஸி தான் ப்ரோ. மேக்னியன் மோடிக்கு ஆமாம் ப்ரோ, மேக்னியன் மோடி தான் கஷ்டம் ப்ரோ பால்டரோட. அண்ட் புதுசாக வேணால் டெலிகிராமில் கூட புதுசாக குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதையும் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆஃப் பண்ணுறோமா வந்து எல்லா கம்ப்யூட்டரையும். டெலிகிராம் குரூப்பில் வேணால் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லைவ் வர்றப்போ அங்கேயும் நோட்டிஃபிகேஷன் போடணும். எல்லா கம்ப்யூட்டரையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறோம் போகிற வழியில். எதுக்காக பண்ணுறோன்னே தெரில. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. அப்போ நான் ரைட் டோரில் தான் போகிறேன். This was not the correct way to the meeting room. இது மீட்டிங் ரூம்க்கான வழியில் ஸ்டான்லிக்கு இது ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். Perhaps he wanted to stop by the employee lounge. மேபி அவன் எம்ப்ளாயி லான்ச்சுக்கு போய் அதை அட்மைர் பண்ணணும்னு நினச்சான் போல. கதவை தராண்டா உள்ள கம்ப்யூட்டர் ஆனில் இருக்க போய் ஆஃப் பண்ணணும் நான். Yes, truly a room worth admiring. நான் அட்மைர் It had பண்ணுறதுக்கு really ஏற்ற been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate. இந்த பியூட்டிஃபுல்லாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ரூமில் கொஞ்ச நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்தது நல்லது. Drinking it all. ஸ்டான்லி இங்கே சும்மா இருந்து எல்லாத்தையும் குடிச்சிட்டு இருந்தான். நான் சும்மா நிற்க மாட்டேன். Yes, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. ஒரு ஃபைலில் பார்ப்போம் ப்ரோ. நார்த் ஸ்டோர்னு யாரும் சொல்லிங்க காட் ஆஃப் Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone. இதனால தான் மேபி எல்லாரும் போயிட்டாங்க போல. எது நான் பார்த்தேன்னாலயா இருறா அவனை வதைக்கிறேன். Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. ஆமாண்டா, நீ டைலாகே இல்லைன்னு சொல்கிற வரைக்கும் நான் இங்கே தான்டா இருப்பேன். என்ன பண்ணாமல் பார்ப்போம் அடுத்து. இந்த சேர்மனை மட்டும் எப்படி ஏறினா போவோம். லைக் பண்ணாத ஆமாம் ப்ரோ. நார்த் மித்தாயில் ஆகிறது வரும் காட் ஆஃப் வார் தான். ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் ரெண்டு ஒன்று தான் ப்ரோ. இந்த சேர்மனை ஏறுவாங்க. எப்படி இந்த சேரில் மட்டும் ஏறும்? But at last, he'd had enough of the amazing room. He took the first open door on his left to get back to business.
And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. பண்ண மாட்டேனே நீ சொல்றத நான் பண்ண மாட்டேனே. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further on track. So now in order to get back, he needed to go on... From here, it's left. அந்த ஒரு கதை மட்டும் தான் தந்துருக்கான் பாருங்க, ஃப்ராட் பையன். இந்த கதவை தரடா. Oh no, it's to the right. My mistake. நான் வதக்க போறேன் கூட வரலங்க. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? இருக்கண்டா வர வழி. பண்ணலாம் bro. Let's see, we went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. வேற ஏதாவது கதவு திறந்துருக்கா? No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. நீங்க இருக்கவே கூடாது. நான் இது ஒரு குயிக்கா க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். We just have to get back to... வந்து திருப்பி போக வேண்டியதுங்க. Who am I kidding? நான் யாரை கிண்டல் It's பண்றேன்? all rubbish now. நான் குப்பையாச்சு. The whole story completely unusable. மொத்த ஸ்டோரியும் unusable. Rather than waste my time என் டைம் வேஸ்ட் இந்த நான்சென்ஸ் பண்றதுல just restart the game. நம்ம இந்த கேமையே முதல்ல இருந்து And this time, suppose we don't wander so far off இந்த வாட்டி நீ ட்ராக்ல இருந்து ரொம்ப தூரம் வராம. ஓகே, டாப்ல இருந்து ஆரம்பி. பைத்தியம். All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும். பண்ணலாம். When Stanley... Wait, what? No, I restarted. நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன். கண்டிப்பா நான் மொத்த கேமை ரீஸ்டார்ட் பண்ண ஃப்ரெஷ்ஷா. Everything should be... எல்லாமே நார்மலா இருக்கு. எல்லாம் மாறிடுச்சு. Stanley, did you change... நீ ஏதாவது மாத்தினியா அந்த மானிட்டர் இந்த ரூம்ல இருந்த? நான் ஸ்டோரி எங்கேயாவது மாத்தினியா நீ? நான் எதுவும் மாத்தல. நான் ஏன் ஒண்ணு கேக்குறேன். நான் தான கதை எழுதி. Was right here just a minute. அது ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி இங்க தான் நான். அது இங்க தான் இங்க இருக்குன்னு எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஓகே. இது ஒரு அட்வென்ச்சர். Come Stanley, let's find the story. எந்த கதவுல போலாம் சொல்லுங்க. இந்த கதவுல நான் எப்படி போறது? நம்பர் போடலாம். 1 2 3 4 5 6 எந்த கதவுல போலாங்கிறது நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பார்ப்பீங்களா? சம்டைம் பார்ப்பேன் ப்ரோ, ரெகுலராக பார்க்குறதா எப்போ அதை பார்ப்பேன். I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. நான் போனதே worst ஆன adventure. There definitely was a story here before. இங்கே முன்னாடி இருக்காது. Do we need to restart the game again? No need. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. But it's got to be better than this. எந்த கதவுல போலாம் சொல்லுங்க. 1 2 3 4. Why not? அடப்பா, எங்கேயும் போலாம்னா இப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இந்த வாட்டி இன்னும் மோசமா 10 கதவு. All his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. கதவே இல்லை. It's worse. இன்னும் மொத்தம் வச்சு கதவே இல்லை. எனக்கு இது தப்பான. It's possible the story is back where we just came from. நம்ம எங்க தான் ஆரம்பிச்சோம்? We go back the other direction. நம்ம இன்னொரு பக்கம் போய் என்ன மிஸ் பண்ணோம்னு பார்க்க கூடாது. டபுள் ஸ்டான்லி நம்ம MCU கிரியேட்டர் தானே. இது அந்த ஸ்டான்லி இல்லை ப்ரோ, இது வேற ஸ்டான்லி. சரி, வேற வழியில் போவோம்.
Aha! I knew we'd miss something. நம்ம எதை The மிஸ் பண்ணான்னு கேட்டேன். story. ஸ்டோரி இதோ ஒரு எதா ஸ்டோரி இருக்கு. No, wait. Never mind. Not the story. ஸ்டோரி Okay, let's head back the other way நம்ம and இன்னொரு பக்கம் retrace போய் our நம்ம steps. வந்த வழியை திருப்பி கண்டுபிடிப்போம். Now this, well, I'll be honest. I ஆனஸ்டா don't recognize சொல்றேன், இந்த this இடம் place எனக்கு at all. சுத்தமா அடையாளமே Is this தெரியல. the story? இது ஸ்டோரி தானா? I think so. எனக்கு அப்படி இல்லைன்னு தான் I நினைக்கிறேன். can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. என் ஸ்டோரி ஒரு ஆஃபீஸ் பில்டிங் தான் இருந்துச்சு, அப்படி தானே? எனக்கு கரெக்டாக Do you ஞாபகம். remember, Stanley? உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஸ்டான்லி? Well, do you know what? உனக்கு என்ன Since I've தெரியும்? completely நான் forgotten மொத்தமாக what we were மறந்ததுனால supposed நம்ம to என்ன be doing, பண்ணோங்கிறத how மறந்ததுதான். about this? ஏன் இதை You win! நீ ஜெயிச்சிட்ட. Congratulations! I know you put in a lot of நீ hard நிறைய ஹார்ட் work, ஒர்க் பண்ண and it தெரியும், really அண்ட் paid இது off. நல்ல So, வேலை செஞ்சு good job. நல்ல வேலை பண்ண. Oh no. எனக்கு இது சரியாகவே I பாடல. don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any நீ actual எந்த work வேலையும் for that பண்ணலன்னு win. நமக்கு தெரியும் அந்த Some வின்னுக்கு. people win fair and square. பேர் And this நல்ல was not நேர்மையை one of ஜெயிப்பாங்க, those அந்த ஒரு situations. சுச்சுவேஷனே கிடையாது. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place இந்த is. இடம் என்னங்கிறது I don't எனக்கே care what விசித்திரமா might இருக்கு. happen இது this என்னன்னு time. நம்மளுக்கும் எனக்கு I have ஞாபகம், to எனக்கு கவலை இல்லை, restart. நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணியே ஆகும். ஸ்டான்லி All பரவாயில்ல. right, I've got a solution. எனக்கு ஒரு This solution. time, to make sure we don't get lost, நம்ம I've தொலைஞ்சு employed the போகாம help நான் இந்த of the வாட்டி Stanley Parable. ஸ்டான்லி பரபல் adventure அட்வென்ச்சர் line. லைனை போட்டிருக்கேன். Just அதே follow the line. அதே How ஃபாலோ simple பண்ணி is எவ்வளோ that? சிம்பிளான விஷயம். நான் தான் பண்ண மாட்டேனே. கார்ட்ஸ் விளையாடுறாங்க. You see, the line knows where Line the எங்க story போகுது? is. It's Story எங்க over இருக்கு in line? this direction. இந்த பக்கம் தான். Onward, Stanley, to destiny. ஸ்டான்லி முன்னாடி போட்டுச்சு. Here's a thought. நான் இங்கே ஒரு Wouldn't wherever we end up be our நம்ம எங்க destination, போகிறோமோ அதான் even நம்ம if there's destination. no story there? ஸ்டோரியே Or இல்லைன்னா to put it another way, is Another the way. story of no destination still a டெஸ்டினேஷனே story? இல்லாத ஒரு ஸ்டோரி Simply by ஸ்டோரி. the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of already your talking. existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Okay. Hang on. That got a bit weird back கொஞ்சம் there. விசித்திரமாயிடுச்சு. என்னமோ I'd வளரிட்டு. like to apologize. நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். Not sure where I was going with all நான் எங்கே that. போகிறேன்னு தெரில அது கூட. You know what? I think what we need right நமக்கு இப்போ now தேவை is a என்னன்னா bit of இந்த music மூடை to லைட் lighten பண்ணுறதுக்கு the mood. கொஞ்சம் மியூசிக். இந்த லைட் பண்ணுற மியூசிக் கடா கத்திட்டு இருக்கடா மியூசிக். காப்பிரைட் கொடுக்காம இருந்தேன்னா சரி. மியூசிக் என்ன எடுத்துடா பைத்தியம். இது வேறு மாதிரி மாமா ஃபைஸ் ப்ரோ. வணக்கம் ட்ரெய்லர் ஃபீவர். சேனல் மாற்றி வந்துட்டுன்னா வெப்கேம்லாம் இருக்குது. இருக்குது ப்ரோ, இருக்குது ப்ரோ. அது கேமரா இருக்கிறப்ப போடுவேன் ப்ரோ. பிஎஸ்ஐயில் மட்டும்தான் இன்னும் கேப்சர் கார்டு வாங்க வராததுனால கேமரா போடல. மற்றபடி பிசியிலேருந்து மாட்டுறப்ப கேமரா போடுவேன். டேய் பாட்டை நிறுத்தி தொலைடா நரேட்ரு போடா. நீ பாட்டை நிறுத்தினா நான் வந்தால் வெளியே போயிடுவேன். அங்கே போனால் பாட்டை நிறுத்திடுவானோ. போக வேண்டிய வெளில போய் பார்ப்போம் நிறுத்தறானான்ட்டு. இது கம்மி தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ப்ரோ, ஞாபகம் இல்லை. எவனோ டிராயிங் மோசமாக பண்ணியிருக்கான்.
Cut the music. Go Appada. back and look at that fern. நல்ல வேலை நிறுத்துறா பைத்தியம். Stanley, this fern will be very important இந்த later ஃபன் in ரொம்ப the story. ஸ்டோரியில் அப்புறமா ரொம்ப Make sure you study it closely. அந்த and நல்லா remember க்ளோஸாக it படித்து carefully. நல்லா You won't want to miss anything. நீ எதையும் மிஸ் பண்ண விரும்ப மாட்டேன். என்ன பார்க்கணும் நீங்கள் இடி காலத்தையா 11 மணி ஆகுது 10:55 ஆகுது. முழு 9 முழு சுற்றிட்டு தான் இருக்குது. 10:56 10:57 தாண்டி இருக்குது. ப்ளூ ஃப்ரேம் இருக்குது, 2 சேர் இருக்குது, ஒரு அட்டைப்பட்டி இருக்குது, சேருக்கு ஒரு அட்டைப்பட்டி இருக்குது. Wait, what? We're back at the office? நம்ம உடனே ஆஃபீஸ்லேயே வந்துட்டோம். No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? ஸ்டான்லி பேரபிள் தான் Is பார்த்தோம். any of this ringing a bell? இதுதான் உனக்கு ஞாபகப்படுத்துதா? மறுபடியும் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கே வந்துட்டு சுற்றி நம்பர் முக்கிய வந்திருக்கேன். இது ஓகே சாரி இப்போ தண்ணி பண்ணிட்டேன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே. மறுபடியும் How could you have done this? எப்படி இதை எங்களுக்கு பண்ணிடலாம்? நாங்கள் உன்னை நம்பினதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னால் இதுக்கு மேலே தாண்டி சிசிடிலாம் ஏதோ எவனையோ இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். எவனோ இது ஃபயர்டுன்னு இந்த அட்வென்ச்சர் லைனை மறந்துடு. நமக்கு அது என்ன தான் பண்ணி நம்ம புத்திசாலிங்க தான். நம்ம ஏன் நம்மளோட கதையை பண்ணிக்கூடாது? எக்ஸைட்டிங், டேரிங், மிஸ்டீரியஸாக பண்ணிக்கூடாது. இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுற மாதிரி தான். நம்ம ஏன் சுற்றி பார்க்கக்கூடாது? ஏன் இந்த டேரக்ஷனில் போடுது? எந்த டேரக்ஷனில்? ஏன் ஆஃபீஸ்குள்ளேயா? இது வேறு ஏதாவது கதை ஒம்பணும். இந்த கதை ஒம்பு இது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. நானும் ஸ்டான்லி மட்டும் தான் ஒரு புது வழியை பார்த்துட்டு ஒரு புது கதை வெளி. இது என்னவா இருக்கும்? நம்ம என்ன ஸ்டோரி என்ன வரணும்னு நினைக்கிறேன். மைல்டா போவோம், இமேஜினேஷன் யூஸ். இது என்ன வந்தாலும் ஸ்டான்லி நான் அதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கேன். வந்த வழியை வெளில போகிறோமா? இதுதான் என் ஸ்டோரி. மறுபடியும் ரூம் ஃபோர்ட் மறுபடியும் நீயா? நான் இந்த லைனை வந்து நம்ம அசம் ஸ்டோர்லேருந்து அதை கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த லைனும் மானிட்டரும் எதுவுமே அதை அக்னாலேஜ் பண்ணாத நம்ம ஃபைனாக தான் இருக்கும். அது மேலே போயிடுச்சு. A choice. We get to make a decision. நம்ம இங்கே ஒரு டெசிஷன் பண்ணோம். இங்கே தான் இந்த ஸ்டோரி நம்ம கண்ட்ரோலில் தான். How important we mustn't squander the opportunity. நம்ம இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட்டு I believe I need a minute to நான் இங்கே யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் just walk in circles for a minute. ஒரு செகண்டுக்கு செட்டில் ஆனேன். Okay, so I know that each door has to lead ஒவ்வொரு கதவும் எங்கேயாவது ஒரு which இடத்துல means that somewhere at the place where we're trying to நம்ம போகணும்னு நினைக்கிற இடம் வந்து a reverse door that leads here. இங்கே வர And ஒரு that in turn means that our அப்படின்னா நம்ம டெஸ்டினேஷன் வந்து corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? I don't care. And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. நான் பண்ணதெல்லாம் இருக்குங்க. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. கன்ஃபியூஷன். You're telling me that's what this is? அதுதான் It's all இதெல்லாம் one ஒரு giant பெரிய ending. எண்டிங். And we're supposed to restart the game eight நம்ம 8 வாட்டி times? ஆரம்பிக்கணும், ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். That's really how all this goes? இதெல்லாம் அப்படி தான் போகுமா? It's all determined? நான் டிட்டர்மின்டா. So now, according to the schedule, I restart இந்த again? ஸ்கெடியூல் பண்ணி நம்ம உடனே ரீஸ்டார்ட் Am I பண்ணணும். just supposed to forget? நான் மறந்துட்டோமா என்ன? Well, what if I don't want to forget? நான் மறக்கணும்னு நினைக்கலன்னா My mind goes blank. என் மைண்ட் simply பிளாங்க் ஆகுது. because ஏன்னா it's இது written எல்லாமே on இங்கே this- எழுதியிருக்கு this இந்த thing, செவரில். wall. Well, who consulted யாருன்னு me? கன்சல்ட் பண்ண? Why don't I get to decide? நான் எப்படி Why டிசைட்? don't I get a say in all of நான் ஏன் this? இதெல்லாம் Is it செய்யணும்? really? No, it can't be. இந்த இது இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. நான் இப்படி இருக்கணும்னு I நினைக்கல. don't want the game to keep நான் அந்த restarting. game restart I ஆகாத don't want to விரும்ப- forget what's going on. I don't want to be trapped like this. என்ன I நடக்கும்? நான் won't மறக்க வேண்டாம். நான் restart இப்படி the game. மாட்டிக்க I won't விரும்பல. do நான் it. I won't do நான் it. ரீஸ்டார்ட் I பண்ண won't பண்ண do மாட்டேன். it. பண்ணாதடா போகிறேன். And the timer
டைமர் stopped? நின்று போச்சு. Does that mean did we do it? நம்ம சைக்கிளை Did we break the cycle? நம்ம சைக்கிளை உடைச்சிட்டோமா? Whatever it is that made this schedule. இந்த ஸ்கெடியூல் பண்ண இதை How would we even know? நமக்கு எப்படி தெரியும்? நான் யாராவது நமக்கு வருவாங்களா? ஏதாவது Something நடக்குமா? happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. Though they're all saying that life is about the journey. ஆனா எல்லாம் ஒண்ணா தான் இருக்கு. லைஃப் ஜர்னியை பத்தி தான் டெஸ்டினி பத்தி. That's where we are. நம்ம அங்க தான் இருப்போம்னு நம்புவோம். We'll find out, won't we? நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல எவன்ச்சோல. Well, in the meantime, if you அதான் சொல்லிச்சு ஆட்டோமேட்டிக் ரீஸ்டார்ட்னு. 6th ரீஸ்டார்ட் வந்து. all of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. முதல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நமக்கு எதுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் நான் ஆஃப் பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரில. ஆனால் ஒரு தான் ஆஃப். When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow, yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really. I realize that investing your trust in someone else can be difficult. இந்த நம்பர் தான் உனக்கு கஷ்டம் தெரியுது. ஆனா ஃபேக்ட் என்னன்னா இந்த ஸ்டோரி வந்து இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் இவ்வளவு உன்னை பத்தி தான் இருக்கு. You've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. இந்த நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்க சார் ஒருத்தர் ப்ளீஸ் எல்லா டெசிஷனும் நீயே பண்றதை நிறுத்து. I'm not asking for me. நான் எனக்காக கேட்கல, அவளுக்காக கேட்குறேன். This is it, Stanley. இதுதான் ஸ்டான்லி. Your chance to உன்னைய ரெடீம் பண்றதுக்கான உன்னோட to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Okay. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly போன வாட்டி வயரை பிடிங்கிட்டாங்க, இந்த வாட்டி ஃபோன் எடுத்தேன்னா அதான் தெரிஞ்சுக்கணும். எடுத்து பார்ப்போம். Oh, Stanley, is that you? இது நீ தானே? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. உன்னை வெயிட் பண்ண வச்சேன். நான் வந்து பிரெட் இப்போ தான் ஒன்று எடுத்துட்டேன். Okay, there we go. All right, now I want you to come in and tell me all about your day. உள்ள வந்து ஒர்க்கில் இருக்க டே போச்சு. Gotcha. புடிச்சிட்டா இதான் ஒய்ஃப் ஏமாத்தியா? உண்மையாவே ஒரு லவ்விங் ஒய்ஃப் இருந்தா நம்பறியா? உனக்கு யாரும் லைஃப் நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் பண்ண நினைக்கிறேன். நீ ஒரு விஷயம் பார்க்கறது. Let me show you what's really going on here. உள்ள வாய் உண்மை என்ன நடக்குதுன்னு நான் காட்டுறேன். This is a very sad இது story. ஒரு சோகமான ஸ்டோரி. ஸ்டான்லிங்கிற ஒரு ஆளோட சாவை பத்தி. ப்ரெஸ் பண்ண முடியாதுடா என்னடா பண்ண மாட்டேன். நீ என்ன பண்ணுவ? எவ்வளோ தான் இப்படி இருக்கும் பாத்ரூம். கே ப்ரெஸ் பண்ணுவேன், எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுவேன், டபிள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணுவேன். என்ன தவிர எல்லாத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணுவேன்.
இங்கே என்ன ப்ரெஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இப்படியே தான் இருக்குமோ? என்னங்க சொல்கிறீங்க பார்க்குறவங்க? என்ன ப்ரெஸ் பண்ணலாங்கிறீங்களா? சொல்லுங்கள், என்ன ப்ரெஸ் பண்ணாமன்னு சொல்லுங்கள், பண்ணிடலாம். ரெண்டு பேர் பார்த்துட்டீங்க, அப்படியே என்ன ப்ரெஸ் பண்ணலாமா சொல்லுங்கள். நான் அதான் நடக்கும் தான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன். ஆனால் ஆக்சுவலி இந்த கேம் என்ன தான் ஒன்றும் புரியல. அதுவும் அப்புறம் அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் பண்ணாமல் பண்ணலாம். இது கொஞ்சம் ஹாரர் கேம் மாதிரி தான், ஒரு டைப் ஆஃப் ஹாரர் கேம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு என்ன பண்ணால் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது, எங்கே போனக்கே ஒரே குழப்பமாகவே இருக்கும். இந்த கேம் என்ன தான் கான்செப்ட்னே புரியாது, மண்டே பிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணால் ஒழுங்காக நடக்கும், நம்ம ஃபாலோ பண்ணலன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் விஷயம். இந்த மாதிரி குளறுபடி ஆகும் அதே. ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி நடக்கணும்னு நார்மலாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கும். நீங்கள் அதை மாற்றி மாற்றி பண்ணிங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு ஏடகுணமாக போகுங்கிற மாதிரி தான் கேம் போகுது ப்ரோ. இதுக்கு மேலே நடக்குது நம்மளும் பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே ப்ரோ, பண்ணிட்டேன். ஸ்டான்லி ரொம்ப போரிங்கான ஆள். அவனுக்கு எதுவுமே டிமாண்ட் பண்ணாத ஒரு வேலை தான். அவன் புஷ் பண்ணுற எல்லா பட்டனுமே வந்து அவன் இருக்காங்கிற ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸோட ரிமெம்பரன்ஸ் தான். +M முடியாது சொல்லுங்கள். எம்மு ப்ரெஸ் பண்ணாமல் வேணாமல் சொல்லுங்கள். ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி எதுவும் நடக்காமல் அப்படியே நிற்குமோ மறுபடியும். இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணாமல் தான் நடக்குதான் பார்ப்போம் இப்போ. அது எம்ம பிரஸ் பண்ணலாமா? சரி பிரஸ் பண்ணு. Look at him there, pushing buttons. Doing exactly what he's exactly அவன் என்ன பண்ணாமோ அதை தான் பண்ணிட்டான். Now he's pushing a button. ஒரு பட்டன் புஷ் பண்ணி. He's eating lunch. லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டான். Now he's going. அவன் வீட்டுக்கு போறான். இப்போ அவன் திருப்பி வேலைக்கு வரான். To work. One might even feel sorry for him. அவனுக்கு ஒருத்தர் சாரியாக கூட ஃபீல் பண்ணான். ஆனால் அவன் இந்த லைஃப்பை சூஸ் பண்ண முடியாதுடா, இந்த வாட்டி பண்ணவே மாட்டேன். ஆனால் பண்ணனா ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்குது, அதுதான் விஷயம். சரி பண்ணும். But in his mind, he can go ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான அட்வென்ச்சரில் பண்ணும். From behind his desk, அவன் டெஸ்க்கு பின்னால இருந்து ஸ்டான்லி வந்து அன்னோன்ல நிறைய எக்ஸ்பெடிஷன்ஸை பற்றி ட்ரீட் பண்ணி புதுலாட்டோட டிஸ்கவரி எல்லாம் வண்டர்ஃபுல் இருந்துச்சு. அண்ட் ஈச் டே அவன் வேலைக்கு வந்தப்போ அது எதுவுமே அவனுக்கு நடக்காதுங்கிற ஒரு ரிமெம்பரன்ஸாக தான் இருந்துச்சு. டிவி அது இங்கே இருக்கு. And so he began to fantasize about his own job. First he imagined that one day while at work, he stepped out from his desk, everyone in the earth. The thought excited him. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. Choice. It barely even mattered what lay behind. He thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous monitors, mind controls. And down another was a yellow line. And down another was a game with a baby. And Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and அதனால அவன் தலையில அவன் திருப்பியும் வாழ்ந்து பாரு. அப்புறம் திருப்பியும் wishing beyond hope that it would never end. அது முடியாம நடக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான். அவன் எப்பவுமே அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயா இருக்க முடியாது. சொல்லி கீழே அந்த புது பாத்துல ஏதோ ஒரு ஆன்சர் இருக்கணும்ல. அவன் இன்னும் ஒரு வாட்டி விளையாடானா இருக்கான்.
But there is no answer. ஆனால் ஆன்சர் How எதுவும் could இல்லை there எப்படி possibly இருக்க be? முடியும் In reality, all he's ரியாலிட்டியில் doing is pushing the same அவன் buttons he பண்ணுறதெல்லாம் always திருப்பி அதே does. பாஷனை தான் அவன் எப்பவும் Nothing மாட்டி has பிடிச்சி வந்தான் changed. எதுவுமே The மாறல longer he spends here, the more நிறைய நாள் இங்கே invested ஸ்பெண்ட் பண்ண he பண்ணால் gets, நிறைய the இன்வெஸ்டர் more he forgets which life is the அவன் real நிறைய one. மறந்துடுவான் எது உண்மையான வாழ்க்கைன்னு And I'm trying to tell him நான் அவன்கிட்ட this, இதை தான் that சொல்ல in ட்ரை this பண்ணேன் world he can இந்த never be உலகத்தில் anything அவன் but ஒரு an அப்சர்வரை observer. தவிர வேறு எதுவும் But இருக்க as long as முடியாது he remains here, he's slowly அவங்க killing இருக்க இருக்க அவன் himself. அவனே பொறுமையாக கொண்டுக்கிறான் But he won't listen to me. ஆனால் அவன் He எனக்கு won't நான் சொல்கிறது stop. கேட்க மாட்டான் Here, அவன் நிறுத்து watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, நெக்ஸ்ட் do டைம் இந்த not பட்டனை புஷ் பண்ண do it. சொல்கிறப்ப பண்ணாத அப்போ தான்டா பண்ணுவேன் You see? Can he just not hear me? நான் சொல்கிறது கேட்க How can மாட்டான் I tell him in a way that he'll அவனுக்கு understand? எப்படி சொல்கிறது every அவன் second புரிஞ்சுக்கிற he வழி remains here? அவன் இங்கே இருக்கிற He's ஒவ்வொரு unable to செகண்டும் kill அவன் himself. அவனே கொல்ல ட்ரை How can I பண்ணிக்க get him to see what I see? நான் என்ன பார்க்கங்க How can I அவன் எப்படி make him look at பார்க்கணும் நான் அவனை himself? எப்படி அவனே பார்த்துக்க வைக்கிறது கண்ணாடியை பார்க்க சொல்லிட்டேன் இல்லாட்டி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த இதை நடக்குமோ அவனே பார்க்கணுன்னா கண்ணாடியை பார்க்க சொல்லிட்டா பைத்தியம் I suppose I can't. Not in the way I want him to. நான் அவன் எப்படி I பார்க்கணும்னு don't நினைக்கிறேன் make அப்படி the rules. ஆனால் I ரூல்ஸை நான் simply play பண்ண to my intended நான் என் purpose, the same as நான் என் Stanley. பர்பஸ்க்கு தான் நடந்துக்கிறேன் ஸ்டான்லி மாதிரி நாங்கள் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. அதெல்லாம் திருப்பி ஒரே ஒரு டைம் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் நான் கம்பல் பண்ணிட்டேன் நான் சொல்லி Maybe ஆகணும் this time you'll மேபி see. இந்த வாட்டி அவன் பார்க்கலாம் மேபி இந்த வாட்டி Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I நான் பண்ணி ட்ரை tried பண்ணேன் again, ஸ்டான்லி புஷ் and Stanley pushed a button. And I tried. என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்த வாட்டி எதுவும் நான் ப்ரெஸ் பண்ணல சார் திருப்பி முதலுக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நானும் டைம் அதே டைமில் தான் இருக்குது All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ஆகஸ்ட் அப்புறம் டெய்லி வந்து நீங்கள் உங்கள் சேனலை செக் பண்ணுன்னு சொல்ல தான் ஒன்றும் நடக்க போகிறதில்ல டெய்லி வந்து என் சேனலை செக் பண்ணுங்கிற ஒரு மெசேஜ் மட்டும்தான் நீங்கள் போடுறீங்க நான் இப்போ ப்ரமோஷன் வரீங்க டெய்லி Stanley என் came to சேனலை a set செக் of பண்ணு two செக் open பண்ணுங்க doors. He entered the door on his left. அப்படியே லெஃப்ட் டோரில் போய் தான் பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு சொல்கிறதெல்லாம் செஞ்சு பார்க்கணும் ஒரு வாட்டி Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who ஸ்டான்லி டிஸ்பிளே orchestrated இவ்வளோ this. வேணும் What யார் dark secret was being என்ன held டார்க்கான from ஒரு சீக்ரெட் வந்து What he could not have known அவனுக்கு என்ன was that the தெரிஞ்சு keypad behind the boss's desk பாஸ் பண்ண அந்த guarded the கீபேட் வந்து டெரிபிள் terrible ட்ரூத் truth that his இருக்குது boss had been keeping பாஸ் from அவன்கிட்ட him. இருந்து அதை ஒழிச்சு And வச்சுட்டு so the இருந்தான் boss had assigned it an அதனால extra பாஸ் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சீக்ரெட் பின் நம்பர் சொல்லியிருந்தேன் 2845. But of course, Stanley couldn't ஸ்டான்லி possibly அது இது remember this. தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை இப்போதானடா சொன்னேன் Yet incredibly, by simply அவன் pushing random random button-அ buttons push on the பண்ணி keypad, Stanley happened to input the correct code. கரெக்டோட வந்து லக்கில் போட்டுட்டான் அமேசிங் Amazing. He stepped into the newly opened அவன் passageway. நியூவாக ஓப்பன் ஆன பேசேஜ் வழியாக போனான் சும்மா தப்பாலாம் ஒன்று சொல்ல ப்ரோ நீங்கள் டெய்லி வந்துட்டு என் சேனலை செக் பண்ண மட்டும்தான் சொல்கிறீங்க அந்த ஒரு மெசேஜ் தான் நேற்றுக்கும் நீங்கள் போட்டீங்க இன்றைக்கும் அதுதான் போட்டிருக்கீங்க டெய்லியும் உங்கள் சேனல் ப்ரமோஷன் பண்ணுறதுக்காகவே வர்ற மாதிரி இருக்குது ப்ரோ நீங்கள் யார் சேனலுக்கு நீங்கள் போய் பண்ணாலும் அவங்க அதான் சொல்லுவாங்க
விடுங்க ப்ரோ நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் சாரிலாம் கேட்காதீங்க. Descending deeper into the building, டீப்பாக அந்த பில்டிங்குள்ளே போய் Stanley realized he அவன் கொஞ்சம் felt a பெக்யூலராக bit ஃபீல் பண்ண weird. ஆரம்பிச்சு. It was a stirring of emotion in அதான் his chest. ஜஸ்ட் ஒரு As though he எமோஷன். felt more free to think for அவன் himself. அவனுக்கே யோசிக்கிறதுக்கு ஃப்ரீயாக திங்க் பண்ணாமல் Nature of his job. அவன் ஜாபோட Why நேச்சர் did he கொஸ்டின் feel this now? அவன் ஏன் இப்போ இதை 20 ஃபீல் பண்ணான்? years, it had ஆனால் never இத்தனை occurred வருஷம் to அவனுக்கு இது யோசிக்கவே இல்லை. This question would not go unanswered for இந்த long. கொஸ்டின் ரொம்ப நேரத்துக்கு அன்ஆன்சராக போகாது. Stanley walked straight ahead through the large ஸ்டான்லி door that read அந்த பெரிய Mind கண்ட்ரோல் Control Facility. வழியாக பண்ண அது மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஃபெசிலிட்டின்னு இருந்துச்சு. எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கே போய் பார்ப்போம்மா. எஸ்கேப்பாக மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஃபெசிலிட்டியாக எதுக்கு பண்ண சொல்ல? எஸ்கேப் மைண்ட் கண்ட்ரோல் எஸ்கேப் மைண்ட் கண்ட்ரோல் எஸ்கேப் 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 மைண்ட் கண்ட்ரோல் மைண்ட் கண்ட்ரோல் மைண்ட் கண்ட்ரோல் எதில் போகலாம்? எஸ்கேப்பாக மைண்ட் கண்ட்ரோல் எஸ்கேப்பாக மைண்ட் கண்ட்ரோல். அதாவது விஷவாய் மாதிரிலாம் இருக்குது. நம்ம எப்படி போவோம்? நீங்கள் சொல்லுங்கள். எஸ்கேப் போகலாமா மைண்ட் கண்ட்ரோல் போகலாமா? சரி இதெல்லாம் சொன்ன மாதிரி செய்யணும் தான் நினச்சோம். மைண்ட் கண்ட்ரோல் கேட்போம். The lights rose on an enormous room. லைட் ஒரு packed பெரிய with ரூமில் television வந்துச்சு. நிறைய screens. டெலிவிஷன் ஸ்க்ரீன். What horrible secret did this place இந்த hold? இடத்துல என்ன ஹாரபிளான சீக்ரெட் இருந்திருக்கும்? ஸ்டான்லி Did அவனுக்கே he have the strength to அவன் find out? கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சக்தி இருந்துச்சா? ஹாய் விஜய் மைண்ட் கண்ட்ரோல் அங்கே தான் வந்துருக்கோம். Now the monitors jumped to life. Monitor Their true இப்போ nature உயிர் revealed. அது ஒரு Each உண்மையான bore நேச்சர். the number of an employee. எல்லாமே ஒரு எம்ப்ளாயியோட Stanley's நம்பர் coworkers. இருந்துச்சு. ஸ்டான்லியோட The lives of so many individuals. நிறைய பேரோட produced இண்டிவிஜுவல்ஸ் images on a வந்து screen. ஒரு ஸ்க்ரீனில் And இமேஜஸ். Stanley, one of them, eternally monitored in this place where ஆனால் ஒருத்தன் freedom வந்து இந்த ஏரியாவில் வந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான். அதில் ஃப்ரீடம் எதுவுமே மீட் பண்ணல. என் ஸ்க்ரீன் எங்கன்னு காமிங்க. This mind control இந்த மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஃபெசிலிட்டி it was too நம்புறதுக்கு ரொம்ப horrible to ஹாரபிளாக. believe. It couldn't be true. Had அது Stanley really been under உண்மையாக someone's இருக்கு. control all this time? ஸ்டான்லி இத்தனை நேரம் Was யாரை this the கட்டுறது? only reason he was happy with his boring அதனால தான் job? அவன் That boring his job happy. emotions had been manipulated to accept it blindly? அவன் எமோஷன்ஸ் மேனிப்புலேட் ஆயிருக்கா? No. He refused to அவன் இதை believe it. He நம்பவே இல்லை. couldn't accept it. அவன் His இதை own அக்செப்ட் பண்ண life முடியல. in someone else's அவன் control. லைஃப் யாரோ ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் இல்லை. It இல்லை was அது இருக்கு. unthinkable. அது யோசிக்க Wasn't it? முடியாது. Was it even possible? அது பாசிபிள் Had தானே? he truly spent his entire life utterly blind அவன் to மற்ற the வாழ்க்கையும் world? உலகத்துக்கே பிளைண்டாக தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கானா? But here was the proof. The இங்கே heart தான் of the ப்ரூஃப் இருந்துச்சு. operation. ஆப்ரேஷன் Controls labeled with emotions. கண்ட்ரோல்ஸ் Happy லேபிள் பண்ணி or எமோஷனல் sad ஹாப்பி ஆர் or சேட். content. Walking, Content. eating, working. All of it எல்லாம் வந்து monitored and இங்கேருந்து commanded கமாண்ட் from பண்ணி this மானிட்டர் very பண்ணப்பட்டிருக்கு. place. And as the cold reality of his past began to sink in, அவன் கோட் Stanley ரைடர் பாஸ் decided that சொல்ல this ஆரம்பிச்சு. machine ஸ்டான்லி வந்து would never again exert its terrible power அந்த over மிஷின் another இன்னொருத்தர் மேலே அதோட கண்ட்ரோலை For போடுங்க. he would dismantle the controls நான் அவன் once அந்த கண்ட்ரோல்ஸை and வந்து for all. டிஸ்மேண்டில் பண்ண போயிட்டுருக்கு. ஹாய் விஜய் ஹெச்பி ப்ரோ. பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்ல. ஃப்ரீடம் கச்சிச்சா? Blackness and a rising chill அண்ட் of ஒரு uncertainty. ரைசிங் ஆஃப் அன்சர்டன்ட்டியாக இருந்துச்சு. என்ன முடிஞ்சிருச்சா இது? Yes. அவன் He had ஜெயிச்சிட்டான். won. He had defeated the அவன் அந்த machine. மிஷினை டிஃபீட் பண்ணிட்டான். Unshackled யாரோ himself ஒருத்தர் from கமாண்ட்லேருந்து someone அவனே else's வெளில கொண்டு command. வந்துக்கிட்டான். Freedom was mere ஃப்ரீடம் moments கொஞ்சம் away. தூரத்தில் இருந்துச்சு. And yet, even as the immense அந்த door slowly opened, டோர் ஸ்லோவாக ஓப்பன் Stanley ஆனப்போ reflected on how many puzzles இன்னும் எவ்வளோ still பசில்ஸ் lay அன்சால்வ் ஆகாமல் இருக்குன்னு அவன் unsolved. யோசிச்சு. Where had his co-workers அவன் gone? கோவர்க்கர்ஸ் எங்கே போயிட்டான்? How had he been freed from the அவன் அந்த machine's மிஷின் கிராஸ்லேருந்து எப்படி ஃப்ரீ ஆனான்? What other mysteries did this strange building hold? இந்த பில்டிங்கில் இன்னும் என்ன As ஸ்ட்ரேஞ்சான sunlight மிஷின். streamed ஆனால் into the சன்லைட் chamber, சேம்பருக்குள்ளே he வந்தப்போ அது realized எதுவுமே none of அவனுக்கு this முக்கியம் mattered. இல்லைன்னு நினச்சான். For it was not knowledge or even power. ஏன்னா அது that he நாலேஜோ had been பவரோ seeking. அவன் தெரில.
but happiness. அவன் ஹாப்பினஸ் Perhaps தான் his தெரியும். goal had not been to understand. அவன் ஹாப்பினஸ் But to அவன் கோல் புரிஞ்சுக்கிறதா இல்லை, அவனை No விட்டு போகிறதா. longer would anyone tell him யாருமே அவன் இனிமேல் எங்கே போனோன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க, அது எப்படி ஃபீல் பண்ணணும்னு சொல்ல whatever மாட்டாங்க. life he lives. அவன் என்ன லைஃப் வந்தானோ அது அவனோடதாக தான். That was all he needed. அதெல்லாம் அவனுக்கு தேவைப்பட்டதே அது It மட்டும். was perhaps the only thing. மேபி அதுதான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வருத்தான ஒரு Stanley stepped through the open ஸ்டான்லி அந்த ஓப்பன் டோர் வழியாக வெளில போனான். Stanley felt the cool ஸ்டான்லி breeze கூல் upon ப்ரீஸை அவன் ஸ்கின் மேலே ஃபீல் the பண்ணான். feeling of liberation, லிபரேஷனோட ஃபீலிங், the immense அவன் possibility. முன்னாடி இருக்கிற புது பாத்தோட பாசிபிலிட்டி ஃபீல் பண்ணான். This was exactly the way இதுதான் எக்ஸாக்டான வழி. right now இப்போதைக்கு that things were meant to happen. நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதுதான். And Stanley அண்ட் ஸ்டான்லி ஹாப்பியாக இருந்தான். கேமை ஜெயிச்சிட்டோம். மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும். all of his co-workers were gone. What could it mean? இந்த வாட்டி Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. இந்த வாட்டி இன்னொரு இது பார்ப்போம். அந்த ஃபோன் எடுக்காமல் கட் பண்ணி என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. இந்த ஒரு இது மட்டும் பார்த்து நம்ம என்ன லைவ் இன் பண்ணிப்போம், ஏன்னா திருப்பி ரிப்பீட்டேட்டிவாக இருக்க போது. நம்ம வந்து இது was போயிட்டு sublime, a work of art. What but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. சர்ரா போடா. There's someone you've been... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how இது to பண்ண முடியாதுன்னு convince you தெரியாம of போச்சுங்க. this, நான் but சும்மா I press பண்ண really வேகமா do போ. want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red... All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Oh, well, now this is useful. You didn't like it, but you didn't totally hate it either. You enjoyed it, perhaps is the correct term. It didn't cause you excruciating pain. Big steps we've made here today, Stanley. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Now,
would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some play testing. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? If it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see. What do we have here? Yes, this seems like இது வேலை செய்ய நினைக்கிறேன். இது ஒரு ஷார்ட் கொடுத்துப்பா. ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு சாம்பார் கறக்க விட்டீங்களா? Fascinating. இந்த கேம் எதை பத்தி நினைக்கிறேன் ஸ்டான்லி? What's our backstory? நம்ம பேக் ஸ்டோரி என்ன, நம்ம மோட்டிவேஷன் என்ன? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man. Creepy man innocent civilians from up high in the creep tower la irundhu avanga some sort of twisted erotic purpose. Maybe or erotic purpose irukkum. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. Derike indha game pathi enakku enna puchchu. Even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. நம்ம வெளிய போய் என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். ஜில் ஜில் காத்தடிக்குது. கீழே இறங்கும். Oh no, it can't be. No, it can't be. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Block it. Oh, thank goodness, Stanley. What a close call. You really wandered off into that big open, just wandering around, no right or wrong direction. Thank heavens we are out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. I think this will be just the thing. Wonderful. See, this is exactly what I mean. Just a nice big box for you to run around. There is no possibility that you could get lost. Now, this is game design. Rocket League. இந்த கேம் நீ தொடர்ந்து பார்த்தனா நான் இம்ப்ரெஸ்டாவே இருக்கேன். தோ வழியில பள்ளம் இருக்குல்ல, இதுல ஊந்துற வேண்டி தான் தொடர்ந்து போயிடலாம். Okay, so what exactly do we do here? நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாப்போமா? There are lots of cars here in the back. Cars இங்க பின்னாடி ஆனா ரேஸ் ட்ராக்கே இல்ல. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this இது பாட்டுக்கு இது ஸ்போர்ட்ஸ் பாலா? Stanley, I think இது ஸ்போர்ட்ஸ் பால்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கும். We shall run the bases and do a touchdown. நம்ம போய் டச் ஆன் பண்ணோம். டேய் இது ராக்கெட் லீக்டா. பால் அடிக்கணும்டா. பால் ஃபுட்பால் இல்லடா. கார். Here's the ball. Have fun. பால் வச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணு. கார் எங்கடா?
என்ன கார் கொடுக்காம நடந்து போய் விளையாட வைக்கிறேன் அதை. என்ன பண்ணுறேன்? ஐயா தொலைஞ்சு போயிட்டேன். இங்கே தொலைஞ்சு போக முடியாதுன்னு சொன்னேன். தொலைஞ்சு போயிட்டேன் பார்த்தல. அதை என்னால் அங்கே ஃபாலோ பண்ண முடியாது. என்னால் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. நான் எல்லாமே இப்படி ஸ்டோரி அது உன்னால் அதை பண்ண முடியாது. உனக்கே தெரியும்ல. முன்னாடி வா. நம்ம நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஐயா நரேட்டர் போயிட்டேன். கேமுக்குள்ளே ஜாம்பி கிம்பிலாம் வச்சுருப்பாங்களோ, ஜாம்பி பெயின் எல்லாத்தையும் வச்சுருப்பாங்களோ ஒரு வேலை வருமா? மறுபடியும் நம்ம ரொம்பக்கே வந்துடும். நான் இங்கே ஒன்றுமே வரும். ஆனால் வராது. ஹாய் கேமிங் தமிழ் இருக்கும். அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் டெலிகிராம் லிங்க் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன். டெலிகிராமுக்கு புதுசாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்ற சுச்சுவேஷனில் அங்கே கூட பார்த்துக்கலாம். அதில் அவன் என்ன தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். நான் என்ன நினச்சது, அவனோட ஓன் ஸ்டோரில் அவனே லீடிங் மேனுக்கு தான் அவனுக்கு அது கிடச்சிச்சு. அவன் எங்கே இருக்கானோ அந்த அவன் கைசா நான் ஹாப்பியாக இருப்பான்னு நம்புறேன். அவன் அது கூட நான் அவனுக்கு என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் அவனுக்கு சீக்கிரமாக புரியும். அவனுக்கு நான் தேவை. அவனுக்கு ஒன்று கடைசியில் எல்லாம் தேவைப்படுறது ரேப் பண்ணுறது, கேஸ் சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபியர் கண்டினியூ வெளில கொடுத்து. அதுதான் இந்த உலகத்துக்கு மீன் பண்ணுறேன். நான் திருப்பி வந்துடுவேன், வேறு வழியே இல்லை. Once this ends, after it all comes to a close, எல்லாம் முடிஞ்சானே எல்லாம் ஒரு க்ளோஸ் பண்ண அதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி வந்துடுவேன். the end will be here soon. எண்டு சீக்கிரமாகவே இங்கே வந்துடும், ரொம்ப சீக்கிரமாக. அப்படியாடா? I can wait. என்ன வெயிட் பண்ண முடியும்? வெயிட் பண்ணிட்டாரு. கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ட்ரில்லர் ஃபீவர் இது பிஎஸ்சில் தான் வச்சுருக்கேன். அந்த கேமு ஃப்ரீயாக கொடுத்ததுனால அந்த கேம் பிஎஸ்சில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம கேப்சர் கார்டு வந்தோடனே அதில் கேமரா போட்டு பண்ணுவோம். இதுவே ஹாரர் இந்த ஹாரர் கேமே பண்ணுறது வந்து என்னென்னா இதனால தான் பண்ணுறேன். அது இந்த வாட்டி வர மாதிரி வருதுங்க. நல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரூம் வந்திருக்கு. சரி இந்த வாட்டி அந்த ஃபோன் வருதா பார்ப்போம். When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. இந்த வாட்டி ஃபோனை கட் பண்ணிட்டு என்ன stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the நம்ம கேப்சர் கார்டு வரட்டும், வந்தோடனே நம்ம கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி கேமரா வச்சு போட்டுருவோம். There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. இந்த வாட்டி ஃபோனை கட் பண்ணுறோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் சர்டி பண்ணுறதுன்னு தெரியாம தான். That's her, Stanley. You need to be the one. என்ன வெதர் ரிப்போர்ட் கொடுக்குற மாதிரி பேசுறீங்க? அப்படிதான் இப்போ நான் ஃபோன் வயரை போடுங்க போகிறேன். No, you can't. அதான் பண்ணேன். ஆமாடா அதான்டா பண்ணேன். That wasn't supposed to be a choice. சரி நீ எப்படி அதை பண்ண? நீ தப்பான முடிவு எடுத்த. அது பாசிபிள்னு கூட எனக்கு தெரியாமல் நான் செக் பண்ணி பார்ப்பேன். கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆனால் அவுட்லாஸ்ட் 18+ வரும், அதை வேறு இது பண்ணோம்ல. அம்மன் போய் என் ஒய்ஃபு கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் நடக்காது. ஃபோனை என்ன பண்ண தெரியும். Picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I don't believe it. How
How had I not noticed நான் எப்படி இதை it முன்னாடியே sooner? நோட்டீஸ் பண்ணல. You're not Stanley. நீ ஸ்டான்லியே You're இல்லை, a நீ real ஒரு person. உண்மையான ஆள். அதுவே இப்போ தான் தெரியுதானே உனக்கு. I can't believe I was நான் so ரொம்ப mistaken. மிஸ்டேக்கனாக This இருந்தது is why என்னென்ன you've been able to make அதனால தான் நீ correct கரெக்டாக இன்கரெக்ட் choices. சாய்ஸஸ் And to think பண்ணிட்டு I've been இருந்தேன். letting you run around நான் in உன்னை இந்த this கேமில் game ரொம்ப for நேரம் so ஓட long. விட்டதை If you நினச்சாலே made any எனக்கு more wrong choices, நீ you இன்னும் might have தப்பாக neglected ஏதாவது the சாய்ஸ் இருந்தால் நீ design. இதை It's as மோசமாக though you கேட்ப. completely ignored even the நீ most மோஸ்ட் basic பேசிக் safety சேஃப்டி protocol. ப்ரோட்டோக்காலும் ரியல் வேர்ல்ட் Did you டெசிஷன் know மேக்கிங்கே decision-making, எடுத்துக்கல. or did you not grasp the நீ இந்த severity of the சுச்சுவேஷனோட situation? முக்கியத்துவத்தை I wouldn't புரிஞ்சுக்கல. have that kind of risk on my நான் watch. இந்த என் ரிஸ்கில் I'm எடுக்க going to மாட்டேன். stop the game for a நான் இந்த moment கேம் ஒரு so we செகண்ட் can கிட்ட போகிறேன். educate you அதனால properly on உன்னை safe ப்ராப்பர் decision சேஃப் making டெசிஷன் in the மேக்கிங்கை real. Please observe this helpful இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் instruction. வீடியோவை நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better வெட்டிக்கிளியை for all பர்கர் people. ஆக்கிறதுக்கு நான் காமல. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that Second. unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Nah, Do you apple make ada more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. பண்ணுவோனா? Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. நான் போட தப்பான முடிவு தான் எடுப்பேன். உஷாரு. We know your choices are meaningful. We can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. ரிலேட்டட் டீல் பண்ணுறதுக்கு நல்லா எக்யூப்டாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். போய் தான் பார்ப்பேன் என்ன நடக்குது. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. போய் தான் பார்த்தோம் அந்த ரோட்டில் என்ன தான் இருக்குன்ட்டு. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. I think That means ஒரு சில பேட் டிசைன் எடுப்பாங்க, அவங்க டெசிஷன் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. லெஃப்ட்டு போகலாமல் ரைட்டு போகலாம். திரும்பி லெஃப்ட்டு போவோம், வெறுப்பாயிட போகிறேன். Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find him. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office.
Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Stanley spoke the code. Nightshark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. I'm sorry, is there a problem? Nightshark You 115. didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Nightshark 114. பேசிட்டோம் கதவை தர. Okay, fine, you're not going to do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. தெரிஞ்சு ப்ரோக்ராம் கிராஷ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே போயிடும் பாருங்க பிளாக் ஸ்க்ரீன். Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ஹாய் சாப்பிட்றேன் முன்னாடி ரிஸ்டார்ட் பண்ணால் அதில் எதுலேருந்து வரும்? ஃபஸ்ட்லேருந்து வரும். ரிஸ்டார்ட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்லேருந்து வரும். Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late.
ரைட் டோர் எங்கேயும் போகல அப்புறம் திருப்பி லெஃப்ட்டில் தான் போக சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும். It's ruined. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone? Game undone pakadha onu enna இந்த மாதிரி குப்பை மாதிரி கிடக்குது. It's worthless. நான் worthless ஆயிடுச்சு. What am I supposed to do? அப்ப என்ன If there were a way to continue பண்றதுக்கு வழி இருந்தாலும் அது worth it. My story is now incorrect. என் ஸ்டோரி இன்கரெக்ட். நான் எப்படி அதுக்கு திருப்பி போறது? I can't erase that knowledge. நான் அந்த knowledge with it forever. எப்பவுமே இது வரதான் It's impossibility forever. அந்த impossibility நான் ரீலீவ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். நான் அப்படி வாங்க to shut the game down entirely. ஏன் என்டையர் ஷட் டவுன் பண்ணிடலாமா? என் வர்க் எல்லாம் நான் வில்லிங்கா டிஸ்டர்ப் பண்ணணுமா? எனக்கு தெரியல என்னதான் பதிலா இருக்கணும். நான் என்ன பண்ணுவேன்? No, I have to. நான் பண்ணிதான். நான் கேம் ஷட் டவுன் பண்ணி நான் பண்ணிதான். I have to. பைத்தியம் ஆயிட்டாங்க. கம்ப்ளீட்லி நம்ம பைத்தியம். இங்கே டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ப்ரோ. அவனே நம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. இங்கே வேற I'm here. I'm still here in this pile of rubbish. அந்த குப்பையில உன் கூட. You who thought you were so clever. ரொம்ப கிளவரா நினைச்சேன். இப்ப நான் எங்க இருக்கேன்? என் மொத்த கேமும் டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. பாக்கி நல்லா உலகத்துல இருந்து எந்த இது மட்டும் தான் அந்த இதே நீ வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியா இருக்கும் நினைச்சு பார்க்கணும் நினைச்சு. ஸ்டான்லி மார்க்கு எவ்வளோ முக்கியம் நான் உனக்கு சொல்லலையா? அவன் நான் என்ன பண்ணுறேங்க எப்படி சொன்னான்னு தெரியும். நான் எதாவது பண்ண சொன்னால் அதுக்கு நல்ல காரணம் இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியும். அது உனக்கு அது தாட்டே உனக்கு வரல. வெளில ஒரு உலகம் இருக்குன்ட்டு ஒன்று தான். நீ ஒரு குழந்தை. என் கதை போயிடுச்சு. அந்த லெஃப்ட்ல இருக்க டோர் மட்டும் இருந்தானே நீ பார்த்துருப்ப. ஒரு அண்டர்கிரவுண்ட் ஃபெசிலிட்டியே இருந்தது. நீ அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணி விக்டோரியஸாக இருந்தது. அது ரொம்ப அஃபெக்டாக இருந்தது. நான் அதை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை செஞ்சேன். நான் அதை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணேன். When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. நான் போக மாட்டேன். Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? ஏன் முடிச்சிட்டோங்க? Stanley, this is important. Stanley, இது ரொம்ப முக்கியம். The story needs you. It needs you to make ஸ்டோரிக்கு நீ தேவை. நீ இதை டிசிஷன் பண்ணுறதுக்கு தேவை. அது இல்லாமல் இருக்க முடியாது. உனக்கு புரியுதா? நீ என்ன சாய்ஸ் பண்ணாலும் அது ஃபைன் தான். அது ரொம்ப கரெக்ட் தான். நீ ராங்காக இருக்கவே முடியாது. நம்ம ஒன்றா வேலை செய்யணும். நீ என்ன பண்ணாலும் நான் ஏற்றுக்கிறேன். நீ ஒரு முன்னாடி போனேன்னா நான் தேவை. ப்ளீஸ் சூஸ் பண்ணுறியா கொஞ்சம்? ஏதாவது பண்ணி தொலைடா. ஏதாவது பண்ணடா. அலறாங்க. உனக்கு தெரிஞ்சது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு இது கண்டிப்பாக தேவை. ஸ்டோரிக்கு நீ தேவை. இல்லை ப்ரோ இல்லை ப்ரோ. நான் பேச கேட்குதா? இருக்கியா? நீ கேட்குறியா? ஸ்டான்லி இருக்கியா? அழுதுருவான் போலங்க. நான் வெயிட் பண்ணுறேன். உனக்கு டிசைட் பண்ண டைம். உன் சாய்ஸ் கரெக்டானு அதுதான் பெஸ்ட்டு. ஓகே, நீ டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நான் வெயிட் பண்ணுறேன். எது சரின்னு பார்க்குறதுக்கு. உனக்கு எவ்வளோ டைம் தேவையோ அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்க கண்ணு. நான் பர்மனெண்ட்டாக அங்கேயே தான் இருக்க போகிறேன். நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன். தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கேம் நம்ம லைவ் வின் பண்ணிக்கலாம். Already this was uncomfortable. And Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. இன்னும் வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக வருமோ? இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் ஆனில் இருக்குது. இதை ஆஃப் பண்ண முடியல. டிஜி மீட்டப்புக்கு போகிறீங்களா? ஆமாம் ப்ரோ. நியூ கண்டென்ட். நியூ கண்டென்ட். புது கண்டென்ட்டா? வாங்க போவோம். What does that mean? என்ன அர்த்தம் நியூ கண்டென்ட்? நியூ கண்டென்ட் அப்படின்னு தான் இருக்குன்னு பார்த்தோம். Hello and thank you for playing Stanley Parable Ultra Deluxe விளையாடுறதுக்கு நன்றி. ஸ்டான்லி பரவல் வந்து 2013 ஹோம் கம்ப்யூட்டரில் ரிலீஸ் ஆன ஒரு கேம்.
after receiving critical and commercial success. Commercial success with வந்தப்புறம் expanded அந்த 2022 2022ல அல்ட்ரா டீலக்ஸ் Ultra எக்ஸ்பேண்ட் Deluxe, பண்ணோம். a reimagining of the game for consoles and home ஹோம் கம்ப்யூட்டர் கன்சோல்ஸ்க்கான ஒரு ரீமேஜினிங் இது. The Stanley Parable Stanley Parable Ultra Deluxe வந்து நியூ கண்டென்ட் இருக்கும் and and expands the world of the Stanley Parable world அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும். audiences the world over. வேர்ல்ட் ஃபுல்லா இருக்கிற ஆடியன்ஸை டிலைட் பண்றதுக்காக. Please step inside and see what thrilling new Stanley Parable Ultra Deluxe The புதுசா Stanley என்ன அட்வென்ச்சர் இருக்குன்னு பார்க்கிறதுக்கு உள்ள வாங்க. Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the ஜெஃப்ல thrilling new Ultra அந்த Deluxe நியூ அல்ட்ரா content. டீலக்ஸ் கண்டென்ட் பார்க்கறது எக்ஸைட்டடா இருக்கு. Okay, so far it's an இது ஒரு எலிவேட்டர் எதுவும் ஸ்பெஷலா இல்ல. yet, but லாங் I'm மாதிரி sure போடுங்க it's ப்ரோ. just the beginning ஓகே of ப்ரோ a பாக்க. mesmerizing adventure. ஆனா அது ஒரு மெஸ்மரைசிங் அட்வென்ச்சர்னு நினைக்கிறேன். உடஞ்சிருச்சா? இங்க என்ன What's நடக்குது? going on here? நம்ம எங்கேயாவது மூவ் பண்ணணுமா? Should we be moving somewhere or oh, there we go. அதோ All போறோம். right, finally. ஃபைனலி at long கடைசியா last, it's இதோ on இருக்கு to the புது new கண்டென்ட். content. I've நான் இதோட ரெடியா இருந்ததே இல்ல. வாங்க பண்ணுவோம். I have to say, நான் சொன்ன இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஸ்டான்லி Parable Ultra Deluxe வந்து நல்ல ரொம்ப டீடியஸா It's as if அது வந்து okay. ஏதோ Let's பாப்பா see the புது content. கண்டென்ட். Give me the content, Stanley. கண்டென்ட்ட குடு ஸ்டான்லி. குடுக்குறேன்டா. ஜம்ப் All சர்க்கிள். right. All right, let's see. பாப்போம் ஜம்ப் சர்க்கிள். The jump circle? 32 31 30 29 28 27 26 25 24. என்ன இருக்கு? Is that it? அவ்வளவுதானே? Surely that's not all the new content. There has to be something else, இன்னும் வேற right? ஏதாவது இருக்கணும்ல? ஜம்ப் ரிமைனிங் 0 ஆயிடுச்சு. Goodness. Another இன்னொரு element. எலிவேட்டர் வந்து. Stanley, I have to நான் say, சொன்னேன். initial இந்த impressions கேமோட of இனிஷியல் this game இம்ப்ரெஷன் are not பாசிட்டிவா இல்ல. positive. It's just elevators. and எலிவேட்டர் jump. ஜம்பிங்கா தான் இருக்கு. Is this what passes for இதுதான் exciting exciting new new content, content? huh? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. இதுதான் புது கண்டென்ட்னா நான் ஹோல் டிக்ஷனரியே படிக்கிறேன். அது 20 ஹவர்ஸ் நியூ I could கண்டென்ட். counter 30 நான் 30 trillion. ட்ரில்லியன் You கவுண்ட் could put that on பண்ணலாம். the நீ box. அத ஒரு The பாக்ஸ் பண்ணு. Stanley Parable Stanley Ultra Parable. Deluxe, now with over 1,000 ஒரு hours 1000 of hours of new content. content. And oh wait, there's more. இன்னும் நிறைய இருக்கு. நல்லது நல்லது. I knew இன்னும் there வேற had ஏதோ to be இருக்கும்னு நான் something கண்டிப்பா else. நினைச்சு Let's see பார்த்தேன். it. I'm ready for whatever it அது is. எது வந்தாலும் நான் அதுக்கு ரெடியா தான் இருக்கேன். That's it? Oh, நீங்க you've என்ன got to கிண்டல் be பண்ற. kidding நீ me. பாத்தியா Really, ஸ்டான்லி? Stanley? This இவனே is what வெறுப்பேதான் இதை நீ. happens when greedy video game developers இதுதான் get நடக்கும். no greedy respect video for வந்து their அவங்க fan fan base க்கு base, respect rush இல்லாம a எதா cheap பண்ணாங்க. expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? இவங்க யாரை I'm கலாய்க்கறாங்க infuriated, பாருங்க. and I யாரை think that கலாய்க்கறாங்கன்னு I தெரியல. intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. ஒன்னு I இருக்கேன். built up too much anticipation இந்த around தப்பு the தான் new நான் நிறைய content. ஆன்டிசிபேஷன் It பண்ணேன் இந்த could புது never கண்டென்ட். have lived up to such அது இந்த மாதிரி expectations. எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு இருந்திருக்க வாய்ப்பே You're இல்லை. still with me. நீ என் கூட Why don't இருந்தனா we just நம்ம ஏன் கேமை reset ரீசெட் the game, பண்ணக்கூடாது? and we'll try to get back to what the அந்த Stanley ஸ்டான்லி Parable Parable is உண்மையா really எதுவோ about. அதை பார்த்து பார்ப்போம். No frills. இந்த ஃப்ரில்ஸ் No கிமிக் gimmicks. ஸ்ட்ரிக்ஸ் எதுவுமே இல்லாம Just you and me having a நம்ம ரெண்டு great பேரும் time எப்பவும் போல together. ஒரு கிரேட் டைம் என்ஜாய் பண்ணுவோம். What do you say? நீ என்ன சொல்ற நண்பா? நான் மட்டும் பார்த்துட்டு கொண்டு போறியா? எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது, ஜாயின் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் இடம் புதுசாக இருக்குது. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. இந்த ஃபேனையா?
came, you remember how cheap and unsatisfying the new ultra deluxe நீ எப்படி அந்த content சீப்பா turned out இருந்தது அந்த to அல்ட்ரா be? It டீலக்ஸ் got me கண்டென்ட் thinking about the ஆனால் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் how பாஸ்ட் much better the அந்த Stanley ஸ்டாண்டி பரப்பில் எவ்வளோ பெட்டராக இருந்தது So I made something அதனால special நான் ஸ்பெஷலாக அவனை and tucked பண்ணி it அதை away here where the இங்கே game's developers கேம் won't டைம் find கண்டுபிடிக்க it. முடியாதபடி ஒரு Just our little நம்ம ஒரு சீக்ரெட் இதை நல்லா பார் I call it நான் the இதுதான் memory மெமரி zone. ஜோன்னு It's கூப்பிடுவேன் where I've been storing all நான் என்னோட my எல்லா ஃபேவரட் favorite மெமரி memories இங்கே தான் so ஸ்டோர் I can பண்ணுறது relive the peak experiences of அதெல்லாம் my திருப்பி life whenever I எக்ஸ்பீரியன்ஸ் want. பண்ணலாம் Experiences like the launch of the Stanley Parable ஸ்டான்லி on பரபிள் PC. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லான்ச் You மாதிரி see, இருந்துச்சு Stanley, doesn't the பட் memory zone மெமரி ஜோன் remind you உனக்கு of how wonderful ஸ்டான்லி பரபிள் எவ்வளோ வண்டர்ஃபுல்லாக இருந்தது ஞாபகப்படுத்தல started with a cheap ஒரு சீப் re-release? ரீசேல் வர பண்ணுறதுக்கு Remember முன்னாடி back in October of அக்டோபர் 2013 ஞாபகம் இருக்கா கேம் ஒரிஜினலாக லான்ச் ஆனப்போ Back then, video அந்த games பிகினர் had கேம்ஸில் integrity. இன்டெகிரிட்டி Back then, it all அப்போ made எல்லாமே ஒரு மீனிங் இருந்துச்சு என்ன வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஸ்டான்லி பேரபிள் கலெக்டர் எடிஷன் ஆடியன்ஸ் அவார்ட் ஸ்டான்லி பேரபிள் 2014 இண்டிபெண்டன்ட் கேம் ஃபெஸ்டிவல் ஸ்டான்லி பேரபிள் மாஸ்க்கு ஃபோட்டோ கார்ட்ஸு உலக உருண்டை 2013 டைமு நம்ம முதல் கிஸ்ஸு நம்ம முதல் காரு நம்ம ரிலீஸ் ஸ்டான்லி பேரபிளோட ரிலீஸு 2013 எல்லாமே 2013 தானே நல்ல காலங்கள் பை ஆன் ஸ்டீமு ஸ்டான்லி பேரபிள் பை ஆன் ஸ்டீமு டவுன்லோட் த டெமோ ஃப்ரீயே ட்ரிப் டவுன் மெமரி லேன் ரூபா நோட்டு $1 எடுத்துக்கலாம் ஸ்டான்லி பேரபிள் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பிகின் த டெமோ ஆப்ஷன்ஸ் குட்டு ஓகே அன்அச்சீவபிள் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு கெட் திஸ் அச்சீவ்மெண்ட் கோச் 5 வருஷத்துக்கு விளையாடாதீங்க வெளில போங்க New video game releasing today. How many British Academy Award Stanley Parable story debut game. Game innovation. Los Angeles Times. Stanley Parable deals tough choices. No, mundu kadakran. Mob debut to design museum design of the year IGF 2013 Big Sushi of Impact 2013 Fantastic Arcade Indicate 2012 Special IGF 2013 IGF 2013 And over here is where I keep reviewing. இங்கே தான் நான் ஸ்டான்லி பரபிள் ரிவ்யூஸ் வச்சிருப்பேன் Like this stunning இது தவிர triumph of games இந்த journalism. கேம்ஸ் கேர்ல 10 சம்மர் 10 out of 10 ரிவ்யூ மாதிரி distracted.com இது தவிர வேறு எந்த ரிவ்யூ படிக்க Sterling writes, and I கேம்ஸ் quote, டெஃபினிஷன் இங்கே நாங்கள் நான் கோட் பண்ணேன் "We're so many guys நிறைய கேம்ஸ் who அஸ்பயர் aspire பண்ணுறது more வந்து than நிறைய end up கேம்ஸ் less வந்து than any form of art. ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட்டோட Stanley கம்மியாக Parable strives ஸ்டான்லி பேரபிள் and ஸ்ட்ரைவ் பண்ணி succeeds to be சக்சீட் every பண்ணது எல்லா game கேம் ever எவர் கிரியேட் ஆனது மாதிரி Did you hear that, Stanley? நீங்கள் கேட்டியா ஸ்டான்லி Every game இப்போ வரைக்கும் ever கிரியேட் பண்ண எல்லா created. That's கேமுமே how grand and all-encompassing the original அந்த அளவுக்கு கிராண்டாக தான் இருந்துச்சு ஒரு ஸ்டான்லி பேரபிள் every game ever created. அதுதான் லிட்டரலாக எதிர் கிரியேட் பண்ண கேம் அது ஸ்கைரும் பர்சனல் 3 எல்லாமே And now அண்ட் இப்போ அது எதுவுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு it's no games at all. இப்போ இது எந்த கேம் It isn't even the அந்த Stanley ஸ்டான்லி Parable பேரபிள் கூட anymore. இல்லை இப்போ It's just a husk. அது இப்போ ஒரு ஹஸ்க் தான் ஒரு லைஃப் இல்லாத ஒரு This ஹஸ்க் husk. ஒரு Our நியூ எலிவேட்டர் கண்டென்ட் elevator content. கடுப்பாயிட்டாங்க அவனை மெமரி ஜோன் மெயின்டெனன்ஸ் இதுக்கும் மெயின்டெனன்ஸாடா ஸ்டான்லி பேரபிள் பிகினிங்கமாக போல்டு கேம் போட அந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இருக்குல்ல நியூ கண்டென்ட் வச்சது தான் பிரச்சனையா நியூ கண்டென்ட்டே இல்லையடா Here's உங்களுக்கு another moving passage. இதா இருக்கு This time from இது gamespot.com ல இருந்து The Stanley Parable Stanley is both Parable a வந்து rich ஒரு and stimulating commentary on the nature of choice in games. எத்தனை சாய்ஸில் ஒரு ரிச் ஸ்டிமுலேட்டிங் கண்ட்ரி அண்ட் அது வந்து நிறைய என்ஜாயபிளான ரிவார்டிங் சாய்ஸஸ் கொடுக்கும் ever been confronted with in a கேமில் game. இது வரைக்கும் கன்ஃபர்ம் 9 ஆனது out of 10. Don't you 10க்கு get 9 Stanley? புரியல ஸ்டான்லி கேம் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு It didn't need anything else. It அதுக்கு didn't எதுவுமே need தேவைப்படல அது நியூ new கண்டென்ட்டும் content. தேவைப்படல It just needed to be left alone. தனியாக விட்டுருந்தாலே To போதும் spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video. வீடியோ கேம் மெமரிஸில் அது சும்மா தூசி கேரக்டர் இருந்தாலும் போதுமானதாக தான்
These were simpler times, Stanley. இந்த சிம்பிளான ட்ரை What I அண்டர்ஸ்டாண்ட் wouldn't give to go back, to have it all அதெல்லாம் திருப்பி over கிடைச்சா again. எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. Hang on. I don't recall this part. இந்த of the மெமரி memory ஜோனோட zone பாட்டு before. எனக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஞாபகம் What's இல்லையே. this? What's down என்னது, here? எங்க இருக்கேன் என்ன இருக்கு? Oh no. Oh, God, no. Illa. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game இந்த distributor. ஸ்டீம்ல இருந்து ரிவ்யூஸ் ஆன்லைன் வீடியோ நான் இதை பல வருஷமா I can't பார்க்கவே even imagine what's being collected. இங்கே என்ன கலெக்ட் ஆகுதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல. Surely these reviews were glowing as well. weren't இதுவும் they? க்ளோயிங்காக தான் இருந்திருக்கும்ல, பார்த்தா தெரிய போகுது. Honestly, I could not be மனசு bothered to இந்த play this game கேமை for ஃபுல் 4 கம்ப்ரீஷன் weeks. வரதுக்கே நான் The பார்த்தேன். narrator was obnoxious நரேட்டர் and வந்து ஃபன்னி சிரிப்பாகவே இல்லை, with his அவன் humor ஹியூமரும் and டைலாகும் dialogue ரொம்ப to be more இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கு, irritating than என்டர்டெய்னிங்காக இருக்குது. entertaining. ஆமாம் ப்ரோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நிம்மர் நான் தான் வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. ஹாய் ஹெச்வி கேம் ப்ளே வாங்க ப்ரோ, இருக்கேன் ப்ரோ. நான் தான் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நிம்மர் போட்டு 20 மினிட்ஸ் Funny. அன்ஃபன்னியா. Trying to be funny. நான் ஃபன்னியாக இருக்கவே ட்ரை பண்ணேன். நான் சீரியஸ் ஒர்க்கை பார்த்து தான் பண்ண I ட்ரை suppose பண்ணேன். I could write up a handful of gags to insert into the நான் ஸ்டான்லி பேரபிள்குள்ளே பேசாமல் நிறைய காமெடி எதிர்க்கேன். ஆனால் கேம் ஆல்ரெடி டென்சிட்டி லேயராக தான் profound இருக்குது. philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. அது எங்கே போடுறதுனே தெரியாமல் தான் இருக்கேன். இல்லை இன்னும் வேறு உங்களுக்கு வேணுமா காமெடிலாம்? Okay, let's see what Yeah, this it's one about- says. கேமோட ஐடியா நல்லா இருந்தாலும் அது ரொம்ப ரிப்பீட்டேட்டிவ் அண்ட் போரிங். Non-linear games, this preachiness gets annoying. நான் லீனியர் கேம் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த ப்ரீச்சினஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸ்டான்லி நான் ப்ரீச்சியாக இல்லை, நான் ப்ரீச்சியாக இருந்தால் நீ சொல்லலாம், உண்மையாக தான் சொல்கிறேன். This is actually quite shocking for me. எனக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக I தான். always, well, to be honest, I had always thought நான் of the எப்பவுமே game's ஆனஸ்டாக தான் dialogue இருந்தேன். நான் as கேம் being டைலாக் வந்து terse to begin with. டேர்ஸாக தான் இருக்குன்னு I நினச்சேன். don't know how much fluff I cut from the game to நான் get it கேம்லேருந்து எவ்வளோ கட் right பண்ணவும் to தெரியாது, அது the லைட் அண்ட் end. ஏரியா I இருக்கணும். thought it did. நான் அப்படி தான் இருக்குன்னு நினச்சேன் அப்போ. Maybe it wasn't. ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இருந்துட்டேன். Dear, what an awful memory to have to hold on to. ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒரு ஆஃபுல் மெமரி. Marks on my otherwise unimpeachable track record. இந்த பிளாக் மார்க் தான் நான் பிடிச்ச ட்ராக். Like a failure. நான் ஒரு ஃபெயிலியர் மாதிரி I ஃபீல் let these பண்ணுறேன் people down. இவங்களை விட்டு கொடுத்த மாதிரி. Perhaps the Stanley parable isn't quite as sterling as I always remembered. இந்த இல்லை ப்ரோ, அவனுக்கு வந்து சிரிப்பு வரலையா, என்டர்டெய்னிங்காக இல்லையா, கடுப்பாக இருக்கான் இவன் பேசுறது அப்படின்னு எழுதியிருக்கான் அவனோட ரிவ்யூவை. ரிவ்யூலாம் எடுத்து இந்த கேமில் வச்சுருக்காங்க இப்போல்லாம். இந்த தண்ணியில் கிடக்குது. What's this one got to இது say? என்ன சொல்கிறது, இந்த பேரபிள் ஆஃப் சம்திங் தான் இருக்கணும் நினைக்கிறேன். ஆனால் அந்த வாய்ஸ் So the narrator can catch up Ah, with his that's very long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. ஸ்கிப் பட்டன் வேணுமா அவனுக்கு, அவன் A பேசுறது skip ஸ்கிப். button. Well, yes. Yes, நான் I அதை think பண்ண we can do முடியும்னு that. If நினைக்கிறேன். I'm truly too preachy, then நான் ரொம்ப maybe பிரிச்சியாக letting இருந்தேன். you skip ahead for just a moment, surely. மூமெண்ட் ஸ்கிப் பண்ணுறது ஹர்ட் Not பண்ணாத. if it means we can strike these negative reviews from the record. The Only record- positive reviews of the Stanley parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customers. நான் கஸ்டமருக்கு என்ன வேணால் A பண்ண skip வச்சேன். button we shall have. ஸ்கிப் பட்டன் நம்ம வச்சுக்கலாம். And here it is. Go ahead and give it a shot. கொடுத்துட்டேன். Oh, you're back, you see. You were only frozen in time கொஞ்ச for a நேரம் தான், few few minutes minutes, but it தான். was plenty of time for me to deliver a ஆனா long, எனக்கு அது rambling ரொம்ப monologue long. full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it நம்ம was தானே perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination. பேசுங்க. Well, there's sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... நான் அப்பெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, இது How do we குறைக்க get out of here? Where did the door go? ஸ்கிப்பு தான்.
Stanley, please don't push the button again. It's been 12 அப்பலாம் குறைக்கறச்சு hours. தண்ணி கொடுத்தா சரியா போயிடும். You've just been frozen there. நீங்க frozen-ஆ தான் I don't know இருக்கு. why the skips are getting longer, but they're skip லாங்கா இருந்தா ஆனா அது getting ரொம்ப longer. லாங் ஆயிட்டே My வருது. God, there's no way out of the room. இந்த ரூம் விட்டு வெளிய போறதுக்கு வழியே Stanley, the door is gone. It's completely டோர் போயிச்சு மொத்தமாவே looked போயிடுச்சு. at it from every angle. நான் எல்லா angle ல இருந்தும் பார்த்துட்டேன். எல்லா walls 1,000 times. எல்லா வேணா And 1000 there's times no பார்த்துட்டேன். door. டோரே இல்ல அங்க. There's no door. டோரே There's இல்ல. just you. நீ அந்த பட்டன் மட்டும் தான் இங்க. Keep pressing it. I நான் have பிரஸ் no பண்ணிட்டே இருந்தா idea. என்ன நடக்கும்னே I எனக்கு have no idea how long I'll be. Oh, Stanley, look back. நீ திருப்பி வந்துட்டியா? Oh my goodness. I have someone. நான் திருப்பி பேசுறதுக்கு வந்திருக்கேன். கொஞ்சம் கம்மியா பேசுறேன். I think it's been ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 2 weeks. 2 வாரமா? I've been sitting here. நான் இங்க அவ்வளவு நேரம் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். சிட்டிங் பேசுறதுக்கு ஒருத்தர் கூட இல்ல. 2 வாரம் ஆயிடுச்சு. 3 வாரம் ஆயிடுச்சு. 4 வாரம். Hello. நீ தானா? 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. Here again. Welcome. நீ திருப்பி வந்துட்டியா? வெல்கம். I have had time to think about it. நான் உன்னை பத்தி திங்க் பண்றதுக்கு டைம் இருக்கு. நம்ம எல்லாத்த பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு நான் So much எனக்கு ரொம்ப நேரம் கிடைச்சு. I stopped keeping track after a year. ஒரு வருஷத்துக்கு I அப்புறம் sat down in one place and not move for one. ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா நவராம இருக்கியா? நான் உன்னை To டிஸ்கிரைப் begin பண்ணேன். with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed மிஸ்ட் ஆப் டர்னிங் I வீல்ஸ் felt மட்டும் தான். nothing at all but regret for the நான் ரொம்ப நேரத்துக்கு ரிக்ரெட் மட்டும் தான் ஃபீல் பண்ணேன். வேற எதுவும் ஃபீல் பண்ண டேஸ் மந்த்ஸ் I lost எல்லாம் all வந்து the blur of the deepest longing to undo the past. பாஸ்ட் அண்டு பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிளர்ல feeling had begun அண்ட் to அந்த subside. பிகின் சப்சைட் ஆக What took its ஆரம்பிச்சோன்னு place is அந்த what இடத்த I என்ன could எடுத்துச்சுங்கிறது மட்டும்தான் என்னால் டிஸ்கிரைப் பண்ண collapse of முடியும். every அது one கொலாப்ஸ் ஆஃப் of எவ்ரி them, நான் every என் stage லைஃப்பில் by எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண time. மொத்தம் இதுவும் All of them collapsed எல்லாம் down ஒரு into a சிங்கிள் single இன்ஸ்டன்ட்டில் கொலாப்ஸ் That ஆயிடுச்சு. instant, I could see அண்ட் அந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் என்னால் என்னையே பார்க்க முடிஞ்சது கிளியராக காமா ஒரு கலெக்டட் ஹார்ட்டோட. it was an impossibly rich அது ஒரு இம்பாசிபிள் ரிச் வெல்ஸ்பிரிங் ஆஃப் போத் டிலைட் அண்ட் டிஸ்கஸ் சைமல்டேனியஸாக. I was consumed. நான் அதில் கன்சியூம் ஆகிட்டேன். I could do nothing but என்னால் wallow in அந்த what இதில் felt like an ஒரு eternity. ரிட்டர்னிங் இந்த வாழை மட்டும் தான் பண்ண முடிஞ்சது. It was far less. அது எனக்கு You see, தெரிஞ்ச பிறகு it கம்மி was தான். a அது எனக்கு ஒரு ரெவல்யூஷனாக இருந்துச்சு. It was unlike நான் எனக்கு anything தெரியாத I ஒரு had விஷயமா seen. இருந்துச்சு அது. It was a space without அது consequence. கான்சிக்வன்ஸ் இல்லாத ஒரு ஸ்பேஸ். ஆக்ஷன் அவுட்கம் எதுவுமே It இல்லாமல் was divorced entirely from the அது question ஃப்ரீ of வில் free கொஸ்டின்லேருந்து will. ஃபுல்லாக டிவர்ஸ்டாக இருந்துச்சு. Squabbled over நம்ம for 2 so நாள் அதை பற்றி தான் There பேசிட்டு could இருந்தோம். be no one ending. ஒரு எண்டிங் இருக்க No வாய்ப்பே இல்லை. single ஒரு outcome. சிங்கிள் அவுட்கமே இல்லை. Not if all events existed in the same moment. சேம் மூமெண்ட் எல்லாம் நான் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணேன். I felt unburdened. திருப்பி ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ண போயிட்டாங்க. அப்பா வாய மூடிட்டாங்க ஃபைனலி. கெடிகாரம் வந்துச்சு. வெதிங்க நான் இந்த கெடிகாரத்தை. But they didn't understand the ஆனா game was புரியல அந்த never கேம் meant to ஃபன்னியா be funny. It இருக்கிறதுக்கு was meant to have a point. It was அதுக்கு meant to point speak to the அது human. ஹியூமன் கண்டிஷன் கிட்ட பேச Where were மாதிரி the jokes? Where இருந்துச்சு. were the ஜோக்ஸ் இங்கே jokes? ஜோக்ஸ் They தான் இங்கே were அப்படின்னு screamed. சொல்லிட்டே They இருந்தேன். gnashed their teeth and said, என்டர்டெயின் பண்ணுன்னு us." சொன்னாங்க. அதுக்கு தான் கேம் பண்ணீங்க. தண்ணிலாம் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. போக ரூமே இடிஞ்சு வந்துருமோ? The end is never the end, 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 And is never the end, is never the end, is never the end, is never பாட்டு the பாடலாங்க. end. ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு போட்டுடலாங்க பேசாம. நினச்ச மாதிரி பில்டிங் உடைய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒட்டையாயிடுச்சு பில்டிங். ரேப்பர்லாம் இல்லை ப்ரோ, சும்மா வாடணும் ப்ரோ. அவன் சொன்னதை நான் சும்மா பண்ணேன். எண்ட் இஸ் நெவர் தி எண்ட், இஸ் நெவர் தி எண்ட், இஸ் நெவர் தி எண்ட். அது அப்படியே ஒரு பாட்டாக்கலாம். செடியே முளைச்சிச்சு. ஆனால் கதவு மட்டும் வரல. கதவை அவனை பூச்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன் உள்ளே இருக்கிறப்போ. நைட் டைமா?
நான் ஆர்ஆர் கேம் வைப்லாம் கொடுக்குது இந்த கேம். ஸ்கிப்பு சீக்கிரமா. ஸ்கிப் பட்டனே வந்துருச்சுங்க. ஓப்பனிங் வந்துருச்சு, அப்போவே இல்லை போகலாம். என்ன இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்கில் இந்த ஒரு ரூம் தான் இருக்குது சொன்னா அது. ஆமாம் ப்ரோ. நம்ம பில்டிங்கே காணும் ப்ரோ. திருப்பியும் போய் ஸ்கிப் பட்டன் கொடுத்து பார்ப்போம்மா. காணாம போச்சு. மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா திருப்பி நம்ம திருப்பி இது மாதிரி தான் வந்து நம்ம லைவ் ஃபோன் அடிக்குது. இந்த ஃபோன் தான் அடிக்குது. Hi Stanley, just wanted to leave you a message to let you know there's a few things I need you to pick up on your way home from work today. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread, and coffee beans, whichever ones you like. I'll give you a call if there's anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. New content. Oh, good. You noticed my Yes, I noticed பண்ணப்பல. I have something very நான் உனக்கு exciting. எக்ஸைட்டிங்காக ஒன்று வச்சுருக்கேன் உனக்கு காமிக்கிறதுக்கு. நான் பார்த்துட்டு முடிச்சுப்போங்க நம்ம இதை. என்னென்னு பார்த்து நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். நான் போய்க்கினே இருக்குது பாரு. Same elevator again. You see, Stanley, I've been reflecting on the But Stanley Stanley parable and reflect about how பண்ணுது. roundly disappointing this Ultra deluxe version எவ்வளோ டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்குன்னு நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். ஒரிஜினல் ஸ்டான்லி parable ஒரு லேண்ட்மார்க்காக இருந்துச்சு. any new content அண்ட் for எந்த நியூ கண்டென்ட்டாக இருந்தாலும் அது அந்த லெகசிக்கு இந்த அல்ட்ரா டீலக்ஸ் நான்சென்ஸை மறந்துடு. I say we take it நம்ம இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போவோம். ஓகேவா? further. Which is why பார்க்கலாம் ப்ரோ. I'm very இப்போதைக்கு proud அவ்வளோ to announce for the first time ஆனால் தான் நான் ப்ரௌடாக இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது ஸ்டான்லி பரபிள். இது உண்மையாகவே இப்படி ஒரு கேம் இருக்கா? வருவதா இல்லை சும்மா வச்சிருக்கீங்களா? Yes, you see, isn't this far இது superior ரொம்ப to a சுப்பீரியராக re-release இருக்குல்ல with a ரீலீஸ் few பதிலாக minor additions? Think of all the new territory we'll cover. புது With a fully டெரிட்டரியை fledged கவர் ship. பண்ணுறது. An entirely new experience. ஒரு Built எக்ஸ்பீரியன்ஸ் from the புதுசாக ground up. கிரவுண்ட்லேருந்து Why பில்ட் there பண்ணி are so many possibilities? It could நிறைய go so பாசிபிலிட்டிஸ் many இருக்கும். different நிறைய directions. டைரக்ஷன்ஸில் போகும். This is what fans have truly been இதுதான் ஃபேன்ஸ் asking for. உண்மையாக கேட்டுட்டு இருக்கிறது. கேட்குறாங்கன்னா கொடுக்க வேண்டியது தானப்பா. Now, to be clear, I Clear haven't as- quite nailed down what exactly the ஸ்டான்லி பரபிள் என்னவா இருக்க is. போதுங்க நான் இன்னும் பண்ணல. Let's take a look at some of the features. சில I can ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம develop பார்ப்போம். நான் further. டெவலப் பண்ணுறேன். I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic Game development than fuzzy anything magic. scientific or logical. சயின்டிஃபிக் ஆர் லாஜிக்கலை விட Here we are. Go on, try out சில some. நியூ ஃபீச்சர்ஸை ட்ரை பண்ணி பாரு. For the Stanley Parable, Stanley Parable 2 I நான் கேட்டேன். asked myself, உண்மையாகவே what பிளேயர்ஸ்க்கு is என்னது really? அனிமே இது பார்த்துருக்கேன். பட் டிவியில் போட்டப்போ ட்ராகன் பால் பார்த்துருக்கேன். மற்றபடி அவ்வளோ எதுவும் And பார்த்ததில்ல. of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game first is this addition வந்து இந்த button which button. speaks the name of the person இது வந்து playing the game. கேம் ப்ளே பண்ணுற Isn't that பர்சனல் wonderful? வண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல. நான் என்ன பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணுமா உங்களுக்கு?
என் பேர் சொல்லுதா பாப்போம். Sorry, I should have clarified. clarify பண்ணேன். Right now, the இப்போ button இந்த only பட்டன் says வெறும் Jim. ஜிம்மை மட்டும்தான் But சொல்லும். of course, in the final இந்த game, ஃபைனல் this கேமில் அந்த button பட்டன் will உங்கள் say பேரை your சொல்லும். அது என்ன whatever நேமாக name it இருந்தாலும். is. Here, let's have you role play as Jim to really இந்த simulate ஃபுல் the எக்ஸ்பீரியன்ஸ் full சிமுலேட் experience of பண்ணுறதுக்கு உன்னை ஜிம்முனே Just வச்சுப்பேன். play along. I promise you. கூட விளையாடு, நீ இதை லவ் பண்ணுவேன் நான் Okay, ப்ராமிஸ். here we go. Let's take a deep ஒரு breath. டீப் பிரெத் clear எடுத்துக்கிட்டு your உன் மைண்டை mind, கிளியர் பண்ணலாம். Forget whoever you are நீ and யாருங்க simply மறந்துட்டு become a person named ஒரு Jim. ஜிம்முங்கிற ஒரு ஆளாக மாறிடும். I want you to imagine yourself living as Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up இன்னும் the இந்த பேக் backstory. ஸ்டோரியே சொல்லி If you முடிக்கல. don't properly role நீ play ஜிம்மு Jim, ஒழுங்காக then ரோல் ப்ளே you'll பண்ணலன்னா never உனக்கு இந்த understand பட்டனோட the இம்பாக்டே button. புரியாது. Otherwise, குட் நைட் it's ஆரிஸ் ப்ரோ, just a குட் நைட் ப்ரோ, பாய் stupid ப்ரோ. button that says somebody else's name. அது வேற ஒருத்தர் பேர் சொல்ல ஒரு முட்டாள் பட்டன். We're doing it நம்ம again. திருப்பி பண்ணலாம். And இந்த this வாட்டி time என்ன let me முடிக்க விட்டு finish சரி முடிச்சு first. தாள். Now, உன்னையே நீ allow ஜிம்மாக yourself to விட்டு. become Jim. Imagine yourself driving to நீ work, ஜிம்மா வேலைக்கு போகிற, playing frisbee on the வீக்கெண்ட்ஸில் weekends, ஜிம்மா ஃப்ரிஸ்பி விளையாடுற, staying up all night for a எல்லா popcorn நைட்டும் ஒரு or பாப்கார்ன் அண்ட் ஹாரர் மூவி sleepover, ஸ்லீப் ஓவருக்காக ஜிம்மா வெயிட் பண்ணுறேன். developing a crippling substance addiction as Jim, rediscovering yourself through fringe religious groups as Jim, and finally dying a slow death at an old age, surrounded by members of your cult as Jim. நான் கல்டிஸ்டா. You feel it in your soul? சொல்லு ஃபீல் Are you பண்ணுறேன். really, truly Jim இப்போ right ஜிம்மு தானா? now? If so, then please step forward and press the button. I am not Jim, sorry. பட்டன் அத்தனை இருக்கும் விட மாட்டானோ. You see, what a thrill, No, what a till rush, now, that was rush. you. The button பட்டன் described எடுக்கவே you. மாச்சு. Do it திருப்பி again, பண்ணு, do it திருப்பி again. பண்ணு. பைத்தியம். It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the Stanley money. Parable இதான் ஒரே Let's feature take இருந்தானே a இது break வருத்தம். from the gym button. Gym button I'm too break. emotionally drained from all of this இந்த பர்சனல் personal பேண்டஸ்னா validation. ரொம்ப daily. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too ஒரு much. பர்சன் ரொம்ப ஜிம்மாக வாய்ப்பு இருக்கு. I'm putting the gym button away. No, gym Otherwise, button soon you'll start to lose all sense of who you actually are. I am Jim. என் பேரை சொல்கிற பட்டனை காணும். I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. ஜிம்முங்கிற பேர் வச்சா தான் இன்றைக்கி நம்ம அப்போ உங்கள் கேமே அவனும் வர மாட்டான். சாரி, ரெட் இஸ் த நியூ ஆரஞ்சா, இது ஏதோ ஒரு சீரியல் எடுத்த மாதிரி இருக்கே. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. நடக்குமா? நான் முடிச்சிடலாம். What else? What other exhibits haven't we seen? என்ன எக்ஸிபிஷன் பார்க்க? You know what?
Let's bring the jump circle back for Stanley Jump Parable circle 2 and as 3 well. Stanley Parable 2 கொண்டு வர. Oh wait, you already spent all your jumps the எல்லாம் first time you நம்ம saw jump the circle jump பார்த்தப்ப circle. யூஸ் பண்ணிட்டல. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative nice piece. decorative piece இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அது நான் இல்ல, நான் ஜிம். அது வேற யாரோ யூஸ் பண்ணாங்க. நீ அவங்க கிட்ட போய் கேளு. Correct. இது ஒரு புது ரியல் video game. In the Stanley Parable 2 you'll run around gathering up these miniature இந்த miniature Stanley figurines நீங்க கலெக்ட் truly பண்ணணும். innovative. ரொம்ப innovative இதுன்னா No reward for அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணதுக்கு எந்த ரிவார்டும் I காப்ப don't எதுக்கு want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You number simply மேல collect போய் all of them நீ எல்லாம் and then collect you பண்ணு. move the hell on with your unremarkable life. அண்டர்மார்க் லைஃபோட மூவ் ஆன் பண்ணு. 0 out of 6 மண்ணு கலெக்ட் பண்றோம் 6ல. இந்த செகண்ட் கேமுக்கு டெமோ தெரியல ப்ரோ. தான் இந்த நம்ம ஹாரர் அந்த பாப்பி ப்ளே டைம்ல பொம்மை ஒரு வீடியோ கேம்ல எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணா தான் அவங்க அது ஒரு ஃபேன்சி ரிவார்ட் கொடுப்பாங்க. அது ரொம்ப ட்ராஜிக்கா இன்ஃபினிட்டி போல ஊந்து தான் பார்ப்போமே. இது வந்து சும்மா எல்லாரும் 2 கேட்டுட்டு இருக்கறனால டீலக்ஸ் சும்மா ஆட் பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Stanley, here's an idea that I'm truly நான் ரொம்ப ஃபாண்டா இருக்கிற ஒரு ஐடியா. இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ கேம்ல பண்ணது. நீ இதுல பெர்மனண்டா ஊந்தினே இருக்க போற ஒரு ஹோல். இன்ஃபினிட் ஃபாலிங். You can fall until the end of time. டைம் முடியற வரைக்கும் ஊந்திட்டே இருக்கலாம். For video games is you see, isn't it wonderful? Wonderful. One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite பார்த்தனால you can press the teleport button to pop back up to teleport பண்ண பிரஸ் பண்ணி மேல டாப் வரலாம். நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். எவனோ ஒருதன் பாப்போம். Now I don't mean to be a bummer. நான் தொலை பண்ண விரும்பல. ஆனா நான் அந்த டெலிபோர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி மேல போகணும்னு நினைக்கிறேன். Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Okay, Stanley. I don't know quite how to say this. The tactful எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியலனா slightly exaggerated the infinite. இந்த இன்ஃபினிட் நேச்சர் நான் கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப டீப்பான ஹோல் அது. அப்படிதான். இது ஒரு ரொம்ப டீப்பான ஒரு ஹோல். I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. That's a deep hole இல்லன்னு சொன்னேன். அது இன்ஃபினிட்டா? Well, that sort of depends on the your infinity definition. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat and you're liar and cheat and you're ரொம்ப clever. Look, I think the issue here is issue என்னன்னா இது வந்து falling ரொம்ப fascinating. person actually wants to fall infinite. எந்த 40% டிஃபரண்டா வந்து the hole was as deep as anyone would actually. யாருக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு ஹோல் டீப்பா நீ ஏமால போடாத. நீ தான் பிரச்சனையா இருக்கும். கொடுக்கல ப்ரோ. ஏமாத்திருக்கான் ப்ரோ இன்ஃபினிட். நம்ம மீன் பண்ண சஜஷன் நம்ம ரெண்டு நம்ம ஏன் இது எல்லாத்தையும் நான் பின்னாடி போட்டு இதை வந்து மோஸ்ட்லி இன்ஃபினிட்னு ஏன் கூப்பிடக்கூடாது. ஏமாத்திருக்காங்க இன்ஃபினிட் ஹோல். Then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Great. Now, I'm very excited to show you even more. Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole. I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do. Besides, you've had enough of the hole. Had enough? I'm positively thrilled. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing... Okay.
Yeah. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less. அது கம்மி இன்ஃபினிட் ஆகிட்டே வருது I திருப்பி suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer இந்த feasible infinity to deep-னே call கூப்பிட the hole முடியாதுன்னு infinitely நினைக்கிறேன். deep, even by the lax overall standards for accountability. and மார்க்கெட்டிங் பற்றி கூட இதை அப்படி What's கூப்பிட going முடியாது on என்னதான் here? நடக்குதுங்க Stanley, I have no இந்த explanation. ஹோல் லென்த்துக்கு எனக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எதுவுமே இல்லை Here, let's நான் try. எதாவது ட்ரை பண்ணும் Let's pop back up to the top. டாப்புக்கு and வந்து we'll see if it gets any இன்னும் shorter. ஷார்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துருவோம் Oh, there it is. The shame of my lie has come. How is this still இது appealing? எப்படி அவனுக்கு அப்பீலிங்க I know you're obsessed with holes holes, obsessed but ன்னு at எனக்கு this தெரியும். depth, ஆ, I இந்த just இடத்துல- can't see this scratching the itch. Oh, who am I to ஜட்ஜ் judge? பண்ணுறதுக்கு நான் யார் You just do whatever it is you're here to நீங்கள் do. என்ன பண்ணதுக்கு அதை பண்ணி Teleport button when டெலிபோர்ட் you're பண்ணால் ready. மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற பண்ணிக்க Is the டெலிபோர்ட் பட்டன் வேலை செய்யல ஆமாண்டா வேலை செய்யலடா you sure? அப்புறம் இங்கே வரைக்கும் Well, I வச்சுருக்கேன் mean, I really don't எனக்கு have உண்மையாக ஒரு explanation. எக்ஸ்பிளேஷன் நான் Working அது just ஒரு a செகண்ட் little. முன்னாடி வேலை Try செஞ்சுட்டு it இருந்துச்சு again. திருப்பி ட்ரை Still nothing. இன்னும் எதுவும் இல்லை Well, I suppose நான் there is one thing I can do to அதை fix ஃபிக்ஸ் this. பண்ணி என்னால் ஒரு விஷயம் I'm பண்ண out. Goodbye, Stanley. Bye, Stanley. You couldn't bear to be away from the home. ஹோல்லேருந்து ஒரு நாள் Now வெளில you'll இருக்கும் get more time with it than you could ever have asked for. நான் It's கேட்குறது a அதிகமாக win டைம் for everyone. எல்லாருக்கும் இது You ஒரு get வின்னு to அந்த be ஹோல் with the whole. ஹோலோட I get to do என்னால் literally anything else. நான் என்ன வேணால் பண்ணேன் Take care, Stanley. பத்திரமா I ஸ்டான்லி hope you and the whole. நீங்கள் ஹோலும் வந்து எட்டர்னிட்டிக்கு என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன் இப்போ வருவோம் பாருங்க திருப்பி அவன் என்னமோ நடக்குது அம்மனை விட்டு போகிறான்னு சார் ஆமாம் ப்ரோ உள்ளே சமாதி ஆக்கிட்டு விட்டுவாங்களோ கீழே இருந்ததுங்க இப்போ அது ஆமாம் 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 கொல்லுங்க சீக்கிரம் எங்கே போ இது நல்லா இருக்கு யாராவது Stanley? Stanley? இருக்கியாடா இருக்காண்டா Stanley?
Oh, good, you're awake. நீ It seems you had sort of dozed நீ ஏதோ off, கொஞ்சம் தூங்கிட்டேன்னு drifting நினைக்கிறேன். away into dreamland. ட்ரீம்லேண்ட்குள்ளே போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அந்த ஸ்டான்லி நமக்கு Because தேவை. this hole is just so ஏன்னா இந்த ஹோல் darn வந்து ரொம்ப fascinating ஃபேசினேட்டிங்காக that I இருக்குது. want you to be wide awake for நீ every அந்த second. செகண்டுக்கும் முடிச்சுட்டு Don't இருக்கணும். want to miss a உங்க single ஒரு மூமெண்ட் கூட நீ மிஸ் So பண்ண. how about if I just pop in from time to நான் time டைம் டு டைம்க்கு and வந்து wake ஏன் you up உன்னை to keep you really எழுப்பி உன்னை truly ஃபோக்கஸ்டாக அந்த focused? ஹோலில் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கக்கூடாது. From the looks of things, Things you and பார்த்தா I will have many years here in இந்த this ஹோலில் நமக்கு world. பல வருஷங்கள் I'm கிடைக்கும். looking forward to all of நான் it. அது எல்லாத்துக்கும் Stay alert, Stanley. அலர்ட்டாக இருக்கேன். I'll be back. நான் திருப்பி வந்துடுவேன். திருப்பி ஆரம்பிக்குது. மியூசிக் நல்லா காம மியூசிக் டார்க் சாரீஸ் மாதிரி ஒன்றுமே வருது. திருப்பி எல்லாம் வந்துடும். ஹோல் எங்கே இருக்குது? Here we are. Go on. Try out some of போய் these. ஏதாவது புது ஃபீச்சரை ட்ரை பண்ணு. An epilogue would be fun, No, wouldn't fun it, ஆ Stanley? இப்படிதான் Yes, yes, it would go at the end of the... well, we'll figure that out later. அப்புறமா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். மோஸ்ட்லி இன்ஃபினிட் ஹோல். செட்டிங்ஸ் வேர்ல்ட் சாம்பியன். உஷாராக கதவும் மூடி வச்சுருக்காங்க. சரி, இந்த எப்பிலாக் அப்படி என்ன தான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. So I know I that think that in the new version, New version, the office could use a office bit of and- decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well decide Someday and பண்ணல. Happy 12th Birthday. Happy Which would 12th you go birthday. with? You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get Well Someday it is. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. மர்ச்சன்டைஸு, ஜிம்முன்னு சொல்கிற பட்டனு, ரீஅஷூரன்ஸ் பாக்கெட். A common complaint of the Stanley காமன் Parable கம்ப்ளைண்ட் ஸ்டான்லி was that it பரப்புனா was confusing and கன்ஃபியூசிங்காக paradoxical, இருந்துச்சு. that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who அது played it. விளாண்டு அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துருந்தேன். I'm happy to say that after much நிறைய consideration, கன்சிடரேஷனுக்கு அப்புறம் I've engineered a clever solution நான் to this அதுக்கு ஒரு fundamental கிளவரான ஒரு problem சொல்யூஷன் கொண்டு today. வந்தேன். It's the Stanley Parable. அதுதான் ஸ்டான்லி பேரபிளோட ரீஅஷூரன்ஸ் பாக்கெட். You see, Stanley, இந்த பஸ் every time you're நீ holding இந்த it, பக்கெட்டை பிடிச்சிருக்கிறப்பெல்லாம் ஒரு காமன் ஈஸ் மைண்டையும் ஹார்ட்டையும் fill ஃபில் your பண்ணும். mind with your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, ஓகே ப்ரோ, நானும் முடிச்சிடுறேன் ப்ரோ. disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly இந்த normal. பக்கெட் பிடிச்சிருக்கப்பெல்லாம் எல்லாம் நார்மலாக ஃபீல் ஆகும். Comforting. You கம்ஃபர்டிங்காக may கூட even come to long for the gentle embrace of இந்த jarring cognitive இந்த இதுக்காக dissonance ஏற்று while the பார்த்து கூட bucket is வரீங்க. in இந்த your பக்கெட் நீங்கள் கையில் பிடிச்சிருக்கோம். ஆனால் சார் அது எனக்கு ஒரு நல்ல கன்வீனியன்ட்டான சொல்யூஷன். than actually redesigning. ஆக்சுவலி இந்த கேமை திருப்பி ரீடிசைன் பண்ணுறதோட இது ஈஸியான ஒரு Imagine சொல்யூஷன். what a pain in the ass that would be. அது எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியுமா? The bucket is the... பக்கெட் தான் பர்ஃபெக்டான ஒரு சொல்யூஷன். Come on, give it a try. ட்ரை பண்ணி பாரு. எடுத்துட்டியா? தூக்கி போட்டு அந்த Can பக்கெட் you feel it? அது என்ன ஃபீல் The பண்ணுங்க. glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable too. இருக்கா? பக்கெட்டை காற்றுல தூக்கி போடு. இந்த பக்கெட்டை நான் எடுத்துன்னு வர்றேங்க.
இந்த பக்கெட் நான் கையில் எடுத்துன்னு போகிறப்பா. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video? யாராவது மோஸ்ட் என்ஜாய் பக்கெட் வீடியோ அவார்ட் கொடுப்பாங்களா? அது ஒரு அவார்டாக இருக்கணும், அது ஆல்ரெடி இல்லைண்ணா. இப்போ பேர் பக்கெட் மேனுன்னு சொல்லுமா கேம் மாற்றிட்டு பட்டன் எடுத்துட்டேன், இல்லை அது இன்னும் வரல. இந்த பக்கெட் அங்கே வைக்க முடியுதா அம்மாலாம் நம்ம கிளம்பும். கைஸ் ரொம்ப நேரமாக கேம் போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம லைவ் இதோட என் பண்ணிப்போம். வந்தவங்க இவ்வளோ நேரம் நைட்டில் வந்து பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் கைஸ். ஸோ இதோட நம்ம லைவ் என் பண்ணிக்கலாம். ஸோ குட் நைட். நாளைக்கு மார்னிங் மோஸ்ட்லி இந்த லிட்டில் போய் கண்டினியூ பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு பார்ப்போம் கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் பை பை.